Hello everyone, good morning. Can you all hear me clearly? Okay, welcome to this final conference of the 2-year project, My Company Futureproof. Welcome to you all here in the European Parliament, and also a very warm welcome to everyone at home watching us. Today is a day about my company, Futureproof. My name is Jasmine and I will be your moderator for today. And as you all know, it's a project with 8 different organizations from Flanders and the Netherlands. And before we get started, I'm very curious to who you all are. So I would like to ask you all to grab your phone and go to menti.com and fill in a few questions. No, almost. Yes, that's the one. So the code is 61988825. Do we have results? And the results are coming to us. The code is up, 61988825. I'll repeat it for the elderly in the room who have some glasses on. I'm just kidding. I'm just kidding. It's okay. 61988825. So as we can see, a lot of staff members of a national trade union, a lot of trade union representatives in a company. One politician, where are you? Ah, there he is. A few civil servants, company employer representatives, and members of environmental organizations. Okay, thank you all. You can put your phones away now. Don't get distracted. A few practical points for today. I see a few of you have already found the headsets very well, because the session today will be trilingual. It will be in English, Dutch, and French. You can choose your own language. If you're online and you're having technical issues, our online moderator for today is Tom Stevens. So if you have any questions, you can direct your questions to him. If you're here in the room and you need any help, then you can call Kesaban. She's over here. If you could maybe wave so everyone knows who you are. Yeah, there she is. And lastly, you all have a microphone in front of you. There will be moments where you can ask questions to the speakers here in front. If you are not speaking, please make sure your microphone is off, because otherwise the camera will be at you instead of the people here. You can tell by the red light that will be off. So you won't see it now because it's off. Okay, well, I think we can get started. For today, we have a welcome by Sarah Mathieu at first, and by Jeroen Fontijn of the Bond Beter Leefmilieu. After that, we'll have a keynote. Hello, welcome, have a seat. I won't provide a too late letter or something, it's fine. A keynote by not Frank actually, but someone else from the DG, and then we'll reflect on what we've learned from the project over the past 2 years, and at last we'll talk to Corinna from Industrial Europe. And now, before we get started, we could look at the video of Sarah Mathieu.
Hi everyone, as a host of this event, I'd like to welcome you all to the European Parliament here in Brussels. Now you might have noticed it's quite quiet in the building today. We're having a plenary session this week that is taking place in Strasbourg. And that's why, unfortunately, I can't welcome you in person today to our lovely parliaments. But despite that, I have to say that I'm very enthusiastic and supportive of international initiatives between trade unions and the environmental movement. I want to emphasize how important it is for workers to be closely involved in the future of their sector. Historically, the trade union movement has played a decisive role in securing good working conditions and in enforcing a fair distribution of profits with employers. And that impact affects society as a whole, even outside of the industry. Now that our industrial sectors are undergoing a profound transformation, I think it's important to maintain that impact. If we succeed in it, we will offer economical security, stability, and last but not least, healthier living environment and climate for our families. Now, as a member of the European Parliament, I constantly drive home this point in industrial policy at European level. Social justice is not a nice to have. It's an absolute prerequisite. And that means protecting employees and companies from unfair competition from abroad. That means ensuring that employees have a direct say in the future of their companies. That means setting social conditions when we hand out government aid. And that also means no more blank checks, but respect for social dialogue that is currently under pressure in many places. And that means, amongst other things, guaranteeing decent wages and investing in training during work. Now, unfortunately, these calls right now are not easy in the current political context. And that's why it's really great that you are all participating in this project. It's great to see you all looking at how we can have more influence on the climate and future plans within your company. Especially in these challenging times, it's crucial to raise your voice and even force policymakers and employers to listen. I'd like to thank all the project partners and in particular the BBL for organizing this conference. I wish you a pleasant and a constructive day here in the Parliament. Thank you to Sarah Mathieu. This morning we'll be ending with a debate on what we need for industrial policy for a just transition. And in the evening, in the afternoon, we'll also have a program for you. And then we'll mostly talk about what action we need on the ground. For now, I would like to welcome to the stage Jeroen Fontijn of BBL. You may clap, you don't have to. Thanks a lot, and I'm sorry to interrupt because I've noticed there is a problem with interpreting in the venue, and it may be a problem for some of you. I will show you the link to WebEx, which is a system via which we do it. If you log in via this link, you do it from on your device, then you can follow. I hope it is fine. Okay, just to make sure everyone heard, the translation is not really working. I hope you can understand me because the translation is not working. But Jeroen will show you a link now where you can go. Jeroen, is it possible to get Tom to do that and then in the meantime you come up here?
kunnen het ook gewoon even laten. Het is een beetje zonde van de tijd, denk ik. Ja, you should just leave it. And maybe you can, while you come up. Okay, there he is. Hello, my big. Hij staat aan. Hij staat aan. It's on. Okay, Yeah. yeah. You have to keep it very close to your mouth. Welcome, Jeroen. You're the project coordinator of BBL. How do you feel today? I'm a bit stressed because technical things we know that would be challenging, but A little bit close. yeah. Otherwise, everything is fine. Thanks. Okay. Could you maybe tell me what was this project all about for you? I would say that is a project which combines very good the concerns of environmental and trade unions. That's why it's a collaboration of, in fact, 9 or 8 organizations. And what we try to do is, well, I think you as trade unions, most of you are trade unions, I suppose, in the whole, you know what climate change is and what it can mean for the industry in total, but what does it mean on the company level? Mm-hmm. That is something more challenging, and we tried to test in this project via 8 pilot projects. So we selected 8 companies which were willing in industrial companies in the Flanders and the Netherlands, and we tried to test together with them what can they do to Yes. have a proactive to act proactively around this climate transition and what it means for the company, and also what can they do to try to have a say in the future of their company. And how did you do that together? Well, we organized a series of workshops, of international exchanges, and tailor-made coachings for those 8 people, trade union representative of the companies. We try to train them in a way of and collect ideas together with them about what actions can they take at the shop floor. But we learned also from them in a way. For us too, as a project team, it was a kind of experiments. Yeah. Yeah. And could you give us like 1 or 2 key lessons you've learned? The lessons will be presented in detail in this conference. Mm-hmm. What is clear that it is quite difficult for trade unions to have a say in the future of their companies. To really have an influence on that just transition, what we need. And also, in fact, in the second half of the project, it was quite clear that that without the government policy, it would be difficult for companies to take the necessary steps for greening their company. Okay. Yeah. I want to thank you for now. We'll see you again later today. Thank you, Jeroen. And now we're going to listen to Lucas Warding. He's the legal officer of the DG Employment of the European Commission, and he's going to give us a keynote on his vision on the industrial transition and how it affects workers. And after that, if time allows us, we'll have 1 or 2 questions from the audience, but that will also be depending on how long the keynote will take. Please give an applause to Lucas. Can you hear me well? It's good. This is the most important in the conference. If you don't hear what the speaker is saying, a keynote is not a key, but it's a note. Good, ladies and gentlemen. Obviously, I don't look like my head of unit, who you just saw on the picture. Unfortunately, Frank Zieber-Thomas could not be today with you because there is simultaneously a very important event going on, the 2-day peer review of the implementation of the Council recommendation on ensuring fair transition. And he has to be there to represent our units. And it is a
pleasure for me to step in, especially that this is also my baby project. I am the project officer for this project. I'm going to talk about the projects in a moment. And I'm also happy because I'm also one of the part of those who have clicked a trade unionist, because I'm also a trade unionist in the Commission. I'm the president of the local staff committee Brussels, the local staff committee of Brussels, representing 23,000 staff in Brussels. So I can say I'm also with your blood. But let's start on that subject, which is very important to our heart. If we can move ahead with the slides. Because I have no control over the slides, I need to ask assistance. So first of all, I would like to state that our unit is a newly established unit, which is there to make sure that the fair transition is being implemented throughout the European Union, and to make sure that we provide the analysis, data, and contribute for programming in this relation. And where does all come from? At the end of the day, the next one, at the end of the day, we have the ambition plan of the European Union, which started with the Paris Agreement and also with the European Green Deal, making sure that we will become the climate neutral EU in the world, the first one by 2050. And in order to achieve this, we need to make sure that just transition is part of it. We need to make sure that the climate, natural resources efficient and fair economy is assured. In this regard, it's very important to underline that fair sharing efforts, meaning the costs and benefits for sustainable development, is essential. I mean, you have seen it in the project foremost, that the most touched by the transitions are the workers, the families, and here where we step in to assure that this is being mitigated. And in order to do this, the next one. So we have tried to put in place a just transition policy framework. It is a very complex, as you can see, and it's also part of the complexity, because you will see in this presentation today that the framework we have set up in the European Union, depending for which also industries, is very complex and very horizontal on the one hand side, but also tailor-made on the other side, to make sure that each and every sector is being targeted, and each and every citizen and employer and employee foremost is being targeted as well. So on the one hand side, we have strategies and targets in place, starting with the European Green Deal, which is supported by European climate law and 2040 climate target plan. We have the European Pillar of Social Rights and Pillar Action Plan, and the European Skills Agenda and Skills Pact. But we have also on the other side, very important, because if you put legal actions in place, you need to make sure that you can also monitor them and knock on the doors of the member states and say, oh, you have to follow up, you need to implement the measures, and you have to make sure that you do what you have promised to do, because a legal act on the EU level is nothing else than an agreement to fulfill the agreement. And this is where we also jump in here with the already mentioned, and I'm going to elaborate more on this, the Council recommendation on ensuring that fair transition towards climate neutrality. And today we have a monitoring of this recommendation, and that's the reason why Frank could not join us. And we have the national energy climate plans of member states to assure that there is a comprehensive analysis and thinking behind what and how they would like to implement the Just Transition framework. The fair transition indicators in the European semester, so where the Commission services do analyze the reports from member states, from Eurostat, and give their suggestions, opinions,
and make sure that they know what is the reality. And the other side, it's also a competition in place. We love competition sometimes, but it's equal and fair, where you can see other member states, how they perform. And then we say, okay, they make it better. We want to make it even better. We cannot lag behind. And we have also the Commission recommendation, energy poverty. So a huge, huge package. On the other side, we have also law without cash, or today electronic money is not worth much. So we need to have financial support, and therefore we have quite a few financial mechanisms in this regard. So we have on the one hand side the recovery resilience facility, where 30%, 40% of the facility contribute to the transition, and 28% to the social objectives. We have the European Social Fund Plus, which mobilizes 10 billion for skills and green jobs. And we have the Just Transition Fund, the mechanism supports for training and skills development over 3 billion of euros. Coming to the Council recommendation, ensuring fair transition towards neutrality, which I mentioned before, which is actually the main tool to verify how member states do implement the just transition towards climate neutrality, is there to assure that no one is left behind. So we really, next slides, please. The next one. So we need to make sure that every worker, each household family cannot be left aside. And for these reasons, there are multiple indicators to show and compare how member states do perform, what policies they put in place, and how do they do their job. So we encourage, I mean, this is a recommendation. A recommendation is a different sort of soft law, which we have in the European Union. We have the directives, we have regulations, and we have recommendations. The recommendation is not an enforcement mechanism, but it's a self-binding recommendation approved by the Council, meaning that all member states' representatives have agreed that they are going to apply the recommendation. And in that recommendation, they have assured that they are going to exploit the benefits and opportunities associated with the green transition and make sure that fair spreading of costs is being assured. We have many tools which do supplement it, which I already mentioned, the just transition mechanism. I'm talking about this later, the recovery facility, resilience facility, and the international guidelines. The next slide. So what does the Council recommendation do? So on the one hand side, it does provide a framework for the member states to have concrete guidelines on how to address the transition, especially towards social partners. So it's you. To cover employment, skills, and social policies in the member states, which relate to the green transition. To promote optimal use of funding. We have seen there are several kinds of funding facilities, so it's very important to make sure that there is no double funding or the money is being provided based on the evidence, and that there is also a proper outcome. We have to make sure for this recommendation that there is affordable, essential service for people and households. We are talking here, for example, the right for heating or transportation, to make sure that the heating costs or do not overpass a certain threshold, but also the access to public transport. Not everybody has a car, and we're also aiming towards less emissions, so we need to provide public transportation. So this is also the reason why we see what are the implications of just transition on the average citizens as concerns public transportation. We also look at the aspects which are how you can reuse, repair, recycle things, and promote education, awareness, and foremost, social innovation. And here,
And here where we jump into the social innovation call, which is actually the outcome of this conference is the outcome of this call we did 2 years ago. Next one, Jeroen. So we made a huge call for fair green digital transition. The master of this call is here, Mihai. To show yourself, he is coordinating all of these calls. So it's quite a big chunk of work. We have received over 102 applications. We had to go through them and choose the best out of those. And it was interesting to see that the majority focused on tackling issues related to the green and digital skills development, around 45%, and promoting fair transition policies around 11%. So next one. So we have chosen out of those 17 projects worth 11 million. Just to name 3 of them, which are quite interesting: the Just for All on building social innovation learning laboratories in Europe, the Green at You, the Green Digital Entrepreneur skills needed for emerging green sectors via micro credentials, and SOC Diafit, which is the conference finalization today, which also received a grant of over €500,000 to support it, which we are especially proud. And Frank also wrote today to Jeroen that he's very keen. This was one of the most interesting projects and very important for our work, as we are very keen to see the outcomes of it. Next one. So social partners and local stakeholders. Why are they so essential to us, and why are they so essential in just transition? One might ask. Next one. So you and me, as trade unionists, you know a little bit about social dialogue, and it is quite essential element of the European social model. The social dialogue is the cornerstone of it. Without a proper social dialogue, you will have conflicts and misunderstandings between the employee, employer. Therefore, we need to assure that there is a social dialogue, and the companies are also interested in social dialogue to understand why there is a special role of social partners, because we have embedded it in the treaty, and why it is so essential. On the one hand side, because the employees know what is the best as concerns living and working conditions. They are the first line to give feedback for the employer. If there is no dialogue, the employer is like in the cave, in the darkness, looking for solutions, but sometimes will not find the right way. So you have the light, which gives them the way out of the cave to find the best way out of it. Social dialogue and collective bargaining are essential tool of it, because it allows to find the best ways to work together. And through the effective involvement of social partners, we can also ensure European Green Deal to be fair and solidary as well. These are very essential parts of what we are trying to achieve. The next one. So the social dialogue is important to achieve to go through the consequences of the just transition, and the green bargaining is very important in this regard. We need to make sure that we have a social dialogue to allow to have the green elements in the discussion. And you are the best example out of it with the 8 projects. You had the opportunity to see, and we have seen how it works in the practice, how difficult it is. But in the end of the day, if both sides understand the meaning and the importance of it, they are both the winning parties of this dialogue. It has to be assured that the social dialogue partners are part of the whole process, not only on certain elements of it. But for this, you need also to assure that the social partners have the tools, means, and the knowledge. Knowledge today is the sense of negotiations as well. Without the knowledge about the company, about the legal elements which are essential here, it's very difficult to
to have a social dialogue, a proper social dialogues. Next one. So what do we have here as concerns the policies, especially also with the priorities, with the new, in the transition of the previous European Commission and the new one. And here, as the organizer asked us to go into more detail on the clean industrial deal, which is quite essential for you also, as you're dealing with the industry part, a very important one. So the industry is the cornerstone of EU's industrial base, yeah? Starting from the automotive, via construction, machinery, and defense sector. It's one of the most important parts of it. It is also very essential from the twin transition point of view, because it will face, in its phasing, significant challenges, because industry is also one of the largest emitter of CO2 in the EU, and in the transition to the EU neutrality, CO2 neutrality, this plays a crucial role. So the Clean Industrial Deal makes sure that actions are there to decarbonize and give a growth driver and emphasize the aligning forces skills with the clean technologies. And on this, we need to assist European industries which face high energy costs. I think you and your industries, this is one of the more important elements, the high energy costs, and on the other side, the global competition. We need to turn decarbonization into the driver of growth for European industries and promote quality jobs creation to put in the transition the new enhanced attractiveness of technological careers. And there is also a specific focus on the industries which are very energy intensive, like steel and metal and chemistry. Next one. And within this, we have also the Union of Skills. The Union of Skills, it's a very essential tool, which was launched only last year. And we focus there on the upskilling, reskilling, and lifelong integrating skills to support the frameworks like the Skills Portability Initiative, where you can move from one place to another, and to have a recognition of your skills and to facilitate fair mobility. We have in this regard 38 actions put in place, which allow development of skills, reorganization, and lifelong learning processes. It includes the action plan on the basic skills, the Skills Portability Initiative I just mentioned, the STEAM education strategic plan is quite essential to make sure that the next generation also has the skills necessary for the growth of the industry in European Union, and also the European strategy for vocational education and training to make sure that we do not only have the STEAM preparation, the theory, but also practical preparation for the new generation to take up the necessary work. But also quality jobs roadmap to support member states and industry to provide fair working conditions and supporting for fair transition. There is also a very important for the metal sector, next one, a transition pathway. It is updated EU industrial strategy, which stresses the swift green and digital transition. And for this, industry, public authorities, social partners, and stakeholders have worked together to create a transitional pathway. And in March this year, there was the Commission published a transition pathway for the European metal sectors. You might be aware of it, after a very intensive process. And this is a common work out of those partners together to come to an agreement, pathway, to
on the one hand side, work on the 60 specific actions, which are grouped in 15 thematic areas. And they range from adaptation of clean and circular technologies to investments in skills and workforce development. And here, the aim of this pathway is to assure that there is green and digital transition of metal sector supported. On the other hand, enhancement of sector's resilience to face the global competition, to align also with the broader policies of the EU, and recognition of specific sector actions and needs in this regard, which is very, very essential. So we need to have a transition not only environmental, sustainable, but also socially, economically inclusive. And this is, I think, very important. And this also we see very much in the outcomes of the project, where there's part of social inclusion and not leaving anyone behind is crucial. This one. We have also the Clean Industrial Aid Framework. It is very important also for the metal industry because it gives guidelines how to provide aid to support green technologies, renewable energy. And it replaces the temporary crisis transition framework, which was established after the invasion of Russia on Ukraine. And it was extended to 2030, the end of 2030. So it will accelerate renewable energy deployment, supporting industrial decarbonization, ensuring manufacturing capacity, and de-risking private investments, which is very important, especially in the new technologies parts. There are several initiatives upcoming in this regard, which are very important for your sector as well. One of which has been requested for many times by social partners is the social conditionalities to make sure that the benefit from industry support, the promotion of collective bargaining is there, so that when we support that there is support coming from the EU, that we can put some conditionalities related to it in order to receive the financial support. One of those could be that you are not going to receive funding if you do not assure that in your company you do not have collective bargaining. Yeah, you do not promote social dialogue, and you have not social partners on board with you. So I think it's very important because it will give the incentive for the benefit for the companies who will benefit from this, which will benefit from this support, to implement those measures. So we see the recommendation on the one hand side, but also from soft measures to also pushing, not enforcing only, but also pushing positively into it. There will be also a revision of the Public Procurement Directive to stream the non-price criteria in public procurement, like for example, the social conditionalities, which is foreseen for next year. We have also the Decarbonization Accelerator Act to introduce clean and resilient circular cybersecure criteria to strengthen demand for EU-made clean products. And we have the EGF regulation we have been working on recently, which will be very important in the sense that it will trigger the financial mechanism in case that there is the placement in relation to the transition, which is a novelty, and it's very important to support workers in the transition who will lose, who are at risk of losing jobs because of the transition. Last but not least, here the European Fair Transition Observatory. Just to shortly mention it, it is very important flagship initiative which will collect data. It's also very important for our unit, where we work on the council recommendation, where we also collect data from Eurostat. But here it is to strengthen the evidence, because without evidence, it's very difficult to persuade anyone to work on the one hand side, but also to get the needed information, what we actually need to make the changes, where are the bottlenecks, where are the issues at stake, and how we can monitor better to achieve a fair and social aspects of the clear industrial deal. Coming to the end,
I would like to emphasize that we have the next one. Next one. This we have already also, yeah. And the next one. And the next one. So it's when you don't control the presentation. This project, SOC Diafit, is an essential tool for us to understand more about various processes which take place in the company. So you have heard a little bit of a keynote, which is about processes on the one hand side, industrial policies on the other side, but also financial aspects on the further side. It is a very complex, as you have seen, process where various, not only DG employment takes place, we have several DGs which do have also their policies, they do have their own measures, and everything, all of those measures put in place have to assure that the just transition is just and fair for everyone. And this project is very important because we will gain or have gained. We are going, the presentation is upcoming, we hope at least, to have more insight on the role of social partners and local stakeholders in the processes, in the just transition processes, which are the challenges you encounter in these processes, which support do you actually need in order to make it work better, and which processes we have to put in place to make it workable for you. And it will be a very important contribution to the overall processes which are taking place as we speak. Now, for example, in EBSCO, in the European Social Committee now, where we are presenting the Council recommendation and monitoring process. But also it is a vital element on the one hand side for the Council. We had the June 2024 conclusions on the environmental ministers, which call for the strengthening of the EU framework for the fair transition. We have also the European Parliament in its resolutions, already few of resolutions. We have the European Economic Social Committee, including the last on the just transition policy framework, and also the Committee of the Regions. So the just transition concept is very important for you as citizens, as workers, but also for us as policymakers, as the monitoring and supervising authority, but also as a legislator, because you know the Commission is the only legislator within the European Union which has the right to propose legislative acts. And in this regard, it is very essential to have feedback from you, and such projects, the 70 projects which we have within the Social Innovation Call, and one of it is yours, is very crucial for us because it allows the social dialogue overpassing the huge steps over. So we have directly the possibility to discuss and to learn. And so we have seen each other also in Luxembourg a few months ago, where I also had the opportunity to see directly what are the challenges in regard of just transition. But I'm sure that we are going, with this project, support, knowledge, and your engagement, because I think this is very crucial to underline, because without your engagement, without your risk-taking, jumping into this project, this would not be possible. And I wanted to very much thank you for this, because only because your engagement is there, this project could have been finalized with a proper outcome. And this gives us hope that we can, thanks to it, make it better for you and for the European Union citizens at all. Thank you very much. Thank you, Lucas. We have room for one question from the audience here. So if you have a question, please raise your hand. No? Tom, do we have a question online that someone? It was too long. Well, everything was clear. Yeah, there, everybody can hear me, yes. We do have one question from Wim, who is referring to the Green Deal requires, a good framework within the Green Deal requires a good industrial future. And he's talking about CBAM, ETS 1 and 2.
he's saying they are not necessarily designed to protect the industrial future with a clean industrial deal, lacking action, promoting state aid, creating an unlevel playing field in the EU. And his question is, how does this project ensure that there is a future of EU industry on the level playing field? But that's maybe something that we should rather, we should reply to that later during the day. I think that's maybe not something that you immediately can reply to. Okay, thank you. Lucas? I mean, ETS 1.2 is a tool which is very essential for the process of decarbonization and also for the Green Deal. It's clear. And this is also essential to understand the processes which are taking place within the EU, but also globally, which have a huge impact on us. We live in a global world. We see what is happening, and we see also the dependencies of fossil resources, where we have to make sure that something which happened a few years ago due to the invasion of Russia on Ukraine, where we had a huge crisis in energy crisis, which we still feel, each of us, when we pay the bills, does not happen again. And there is where the DG employment policies jump in. As I mentioned, this framework on the Green Deal is very huge, comprises many elements which have to be implemented simultaneously. And as I presented to you, not all policy fields, not all transition measures to be put in place, which do exist, which are in the pipeline. It's a very cumbersome process in order to make sure that everybody is on board and no one is left behind. And therefore, we as DG Employment make sure that the elements which are being implemented through the Green Deal are cushioned by the policies of DG Employment, meaning the European Social Fund, the Just Transition mechanism, to make sure that there is money to support workers, households with the financial means to cross the line between the carbonized industry to decarbonized way of life. Thanks a lot. Thank you. Thanks again, Lucas, for being here, and we will see you again in the panel discussion in a little bit. For now, we are going to look at some lessons we've learned from the ground, from the pilot projects, and I would like to give the floor to Fien van Damme, and she will lead the conversation between a few union representatives and Christel and David from FNV and ABVV. Please give it up for Fien. Jij wil. Maar je kan ook hier staan. Dat is wel iets leven. Oké. Ja? Yes, oké. Goeiedag allemaal. Ik stel voor dat ik meteen ook een paar genodigden uitnodig. En dat is Erik Voet, Tom Fier en Wim van Look. Wees welkom. We hebben zo net gehoord inderdaad, wat zijn de plannen vanuit Europa? Hoe zien die dat? En op welke manier zouden die naar de toekomst toe inderdaad die European Green Deal willen vormgeven? En dan gaan we nu, kom maar af, dan gaan we nu eventjes horen, effectief van op het werkveld. Wat merken we daarvan? Wat is er eigenlijk effectief nodig om dat voor zeker militanten ook en werknemers in het algemeen, om dat mogelijk te maken, om dat voelbaar te maken? Wat hebben wij specifiek nodig? In English? Now? Yes. Okay. So the translation is still not working. So if it's possible, I know it's very a difficult switch for you, but if it's possible, I would like to ask you to do it in English, because otherwise a lot of people won't be able to follow. We're having some technical difficulties with the translation. Is that okay for you? It is not okay for you. Sorry? Okay, then we can ask you a question. You can just go like this or this, okay? If you agree or not. We'll be here to support you. Let's start with a very easy question in English. Maybe is it possible to introduce yourselves? The mic. Hello, good morning. It's on? Hello?
You hear me? Okay. My name is Erik Voet. I'm from ACV, the Green Union. A little bit participate with the Green Deal. So I will give my colleague. My name is Tom Viers. I'm a representative of ABVV. I'm Wim van Ook. I'm also a representative of ACV. Okay, so now that we know you, we have some questions for you. And my first question will be for Tom. Very easy. What was it that incentivized you to participate in this project? For me, it was important to understand if there were other companies facing the same difficulties our company has with the transformation. People on the floor aren't really interested in the transformation or anything to do with the environment. They're more interested in day-to-day problems they face, the economic situation of the company and so forth, but not 2034 is too wide in the future to be interested and to know there will be a huge impact if companies don't follow the things Europe demands from the companies to be in line with the rules they apply. And so for you as shop stewards, you say we want to be involved. Yeah, it's important for the future of the company if Europe demands the rules to be in 2050. It's important for us for the employment, of course. Yes. Vertaling. If you can now click on this or take this QR code, then you go to the WebEx application and there is translation. For those who have a device here, a smartphone or a computer, then you can take with your own headset, you can take the interpretation. Sorry for the technical problems, and then we can talk in Dutch. Thanks. Okay. Okay. Ideal. But I thank you for your efforts. That was already grand. Okay. I hope that people have found their way through the QR code. My second question will be for Erik. Erik, regarding the roles of unions surrounding this topic, do you think that the unions in general are sufficiently present when it comes to this theme? Are they really taking a part in this transition story? Ik kan het rustig in het Nederlands doen. Iedereen kan mij verstaan nu? Vertaling werkt? Oké, dat werkt toch iets in Europa. Kon ik niet laten liggen. De vraag was de participatie van de vakbonden. Ja, op het ogenblik is dat heel weinig. We zitten met een nieuwe regering in België. Die pensioenen gaat hervormen, die van alles gaat hervormen. De mensen op de vloer liggen niet van wakker op dit ogenblik. Het is eigenlijk feitelijk ook de vakbonden niet. We hebben andere dingen aan onze kop op dit ogenblik. Maar het is wel de bedoeling dat we in de toekomst meer en meer gaan betrokken worden, uiteraard. Want anders komt dit nooit op de agenda, nergens niet. So really a call for the unions. We need more interest into this theme. We understand that there's a lot going on also on a political level here in Belgium, but towards the future, it's very important that we take this into our hands and really organize workshops, inform people, and support shop stewards who are willing to work on this topic. Ja, ik kom daar straks nog op terug. Het belangrijkste is de werkgelegenheid. Daar draait alles rond, de werkgelegenheid. Komen we straks nog wel op terug. Oké. Volgende vraag is voor, als ik eventjes kan tellen, voor Wim.
Wim, wat doet het bedrijf dan nu al rond klimaat? Of volgens u, wat zouden ze moeten doen? En in het Engels, what do you think the company does already when it comes to climate, when it comes to environment? Yeah, I can do it in English, no problem. Our company is doing already a lot of things, a lot more than we thought in the beginning from this project. But one very good example, we're installing solar panels as we speak. We are having all the roofs that can sustain them, and all our free areas that we have, we're placing our solar panels. But that covers maximum with full production 5% of our energy usage. And that's current electricity. We still use a lot of natural gas also. So that's a drop on a hot plate, like we say in Dutch. We're also participating in power purchase agreements regarding wind energy and the wind energy parks in the North Sea. But that's also limited due to capacity reasons. So those things we do, those are easy things to do. We can pay those things. They pay themselves back in a certain amount of time. What we also did is we made up a climate roadmap for our plant with an external consultant. It's a climate roadmap that we call a non-binding climate roadmap for the moment. It has a lot of different scenarios in it. The easiest scenario is the one we can manage. And that's doable. All the others are extras and take into account investments and measures that are at the moment not feasible due to different reasons, being the technology is not available. For example, hydrogen gas was looked at as a fuel. That's not feasible for us. There is no hydrogen in where we are located in a very small community here in Belgium. So it's not so easy for us to comply. What we do know is we will need investments, and we will need a lot of them. Okay, and then Tom, do you think that the shop stewards are involved in, or does the company involve the shop stewards into this decision-making process? Zeg maar in het Nederlands hoor. Ja, eigenlijk zijn we met heel lage verwachtingen hier ingestapt in dat heel proces, maar ook naar ons directie toegestapt met de vragen die we hadden wat betreft het thema van het klimaat en of dat ze er wel degelijk mee bezig zijn en dat ze zien in de toekomst wat er eigenlijk op ons afkomt. We waren eigenlijk wel een beetje verrast, want we hadden heel lage verwachtingen ervan, maar blijkbaar was er op de achtergrond toch al wel wat besef bij onze directie en dat, ja, zoals Wim daar juist zegt, dat we ons binnen dit en verschillende tientallen jaren toch aan een serieus financiële, hoe moet ik het zeggen, problemen mogen verwachten. Hè? Want momenteel, wij werken voor een industrie die dat al niet gemakkelijk heeft. Wij leveren aan de auto-industrie, in de bouw. Dat zijn sectoren die er momenteel toch wel redelijk problemen ondervinden. Daarbovenop dat klimaat dat ons heel veel geld gaat kosten als bedrijf zijnde. Zorgt toch veel wat uitdaging en twijfel bij ons, eerlijk gezegd, of dat haalbaar gaat zijn, zoals Wim zegt, zonder investeringen van Europa en zonder eerlijke investeringen van Europa uit. We weten al van de laatste jaren van andere zaken dat als het erop aankomt aan elk land binnen Europa zo'n beetje zijn eigen route vaart en dat er dan van Europa weinig overschiet. En een land als België heeft wel wat meer ondersteuning nodig voor zijn industrie recht te houden. Oké. Ja. Oké. Eric, of Erik, I will maybe Erik. Ik ga misschien vragen, heb je daar iets op aan te vullen? Wat heeft het bedrijf dan effectief nodig om haar investeringsplannen te realiseren? Ik heb een paar cijfers bij. De eerste datum is 2034. Op dat ogenblik vallen de CO2-certificaten weg bij ons, bij iedereen trouwens. Op dit ogenblik branden er 464 aardgasbranders. Nu, vandaag, elke dag, 7 dagen op 7. Dus dat is een hoop tonnen CO2 die we elke dag in de lucht sturen. Als we die niet kunnen veranderen, en naar elektriciteit, daar kom ik zo nog op terug, wat dat ons gaat kosten. Maar gewoon kijk, als we dus naar 2034 en we hebben geen CO2-certificaten meer, dan gaat dat aan het huidige tarief van CO2-certificaten rond de 4 miljoen kosten. Gewoon winst weg, 4 miljoen te betalen. En als je de progressie ziet van het oplopen van de CO2-certificaten in kostprijs, zal dat al meer dan 6 miljoen gaan kosten.
Met andere woorden, binnen 9 jaar zullen 1000 mensen op straat staan in Duffel. Einde verhaal. We kunnen nog verder gaan. 2050. Als wij normaal produceren, produceren wij 200.000 ton aluminium per jaar. Dan zijn wij een gezond bedrijf, dan draaien wij goed. En als we dan morgen, als iemand ons wil kopen, dan gaat hij er 300 miljoen moeten neertellen. Dan koopt hij ons. We hebben op dit ogenblik de klimaatroadmap en raming gemaakt om ons bedrijf volledig te transformeren. CO2-neutraal. Zelfs 600 miljoen kosten. Ik ken geen ene gek die iets van 300 miljoen koopt om daar 600 miljoen in te investeren. Meer moet ik niet zeggen. And so I hear that you're very concerned because the investments that are needed to, I'll make up the word greenify, your company will have an impact on the jobs that will be possible in the company. Ja, begrijp me niet verkeerd. We willen allemaal een betere leefwereld voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar als hier geen oplossing voor komt, en niet alleen een zak geld, ook technologie, ook studies, alles bij elkaar, dan gaan we binnen dit en 10, 15 jaar maar in België leven van toerisme, denk ik, met z'n allen. Ik weet het niet. Want dan gaan we alle zware en grote industrieën moeten dicht doen. Heel eenvoudig. En ik denk dat daar in Europa, als je moet over nagedacht worden, dan ja, projecten maken waar we gaan nadenken hoe we de toekomst gaan verbeteren. Oké. Dank jullie wel voor jullie visie op het klimaatvraagstuk. Dan vraag ik misschien een klein applausje, alstublieft. Applaus. Dan vraag ik misschien graag Christel en David ook eventjes naar voren. Eén vraag. Oké. Oh. Ik ga mijn vraag aan jullie misschien net iets versimpelen, omdat ik met één oog op de klok moet leven. Wat hebben jullie daaraan toe te voegen? Ja, ben ik goed verstaan? I can do it in English, is maybe easier because I'm not sure everybody has a device for translation. My name is Crystal. I was one of the project partners, so I helped guide 2 of the groups, similar to the group from Aluminium Duffel. So I'm not a shop steward myself, but I'm a coach in this project. And I think what I would like to add, the thing for Aluminium Duffel is it's very nice that their management was willing to engage with them in the social dialogue, which is part of the title of the project. That's not always the case. So I could add that there's at least one example, one of the groups I coached as well, but also throughout the project with the other project groups. Management isn't always that willing to engage in social dialogue with the workers about this. And that's slightly problematic because workers don't really have a formal position to discuss these topics. So what would be really beneficial if is European policy or national policy would make this a formal position for trade unions, for workers' councils as well, that the green transition is a topic that needs to be discussed with workers, and also the impacts on jobs and how to keep the current workers and help them transform to possible new jobs. Because we see if management is unwilling, we don't really have the tools currently to enforce this, which means we have to find workarounds, but a formal position, of course, is always better. That's my addition. Thank you. Thank you very much. David, I ask you the same question. Do you have anything to add? Yeah, I would like to point out that what we heard already about the transition having to be payable, so the regulations have to adapt to that. But there's also the other side of that. An example I can give was a meeting I had with the plant manager at one of our smaller companies who was in the project, BAMCO. We were there with the plant manager, and he said, because they are owned by a private equity company, he said, I need strong regulations because else our shareholders won't let me do these investments. So there has to be a fine balance that has to be found within strict enough regulation to really force also companies that only want to do what's strictly necessary, but also support
companies in a way that everyone can afford this transition. I think this balance is really what is the most important lessons from this project. Okay, thank you very much. And I will happily give the mic back to Yasmin. Thank you, Fien, and thank you, Crystal and David, and the union reps. Now, oh, we're fine. Now we're going to look at some lessons learned from the project. We're going to look at the brochure and we'll have a preview of the workbook that was put together. And I will give the floor to Jeroen and Tom to do that. Hi from our side as well. I hope the presentation works. Yes, you can go to the next slide, Wim. Yeah, so a quick teaser maybe. I know that we are running a little bit behind on schedule, so I will try to go through it a little bit more quickly than I had actually planned. First of all, yeah, so a teaser regarding the brochure and workbook, which is part of the output that we have developed for this project. You can go to the next slide, Wim. Yeah, why this brochure? I'll start with that one. This brochure is the final output of our project. It is based on what the 8 union groups in our project actually did regarding the industrial transition and what it means for trade unions, for workers. It's meant to get other trade unionists inspired and to take action on climate and on job security in their own workplaces. The brochure gives some concrete steps actually to follow on how to, for example, form a small group of union reps to take action on these topics, how to check what your company is actually doing on sustainability, not just the marketing, and how to ask the right questions, which is a very important one, is something that we have noticed throughout the project, and how to get climate on the agenda. How to involve your colleagues as well, especially by linking climate to job security and future-proofing the company that way. If you go to the next slide, very briefly, the lessons learned from the 8 union groups. I know that throughout the afternoon we'll probably dive deeper into it. So a very quick overview. There were some common challenges, such as the fact that there is often an unclear government policy regarding the future. The fact that sometimes there is a passive or more secretive employer regarding the plans that they have towards the future. Maybe there's not always a lot of engagement at workplace level to work on these topics as well. Some of the trade unionists that are here have probably noticed that as well. And then there's also internal group dynamics. How do you, for example, keep everybody motivated? Some groups might lose momentum throughout a 2 years project, for example. And the brochure explains how they dealt with these challenges and how you can too as a union rep. If you want to start your own climate group, that's on the next slide already, we have developed or defined a sort of 3-step method. Very briefly, first of all, you have to analyze what your company's climate, what your company is actually doing regarding the climate, or the lack of the action that they are taking. Next, you decide what you actually want to achieve. For example, joining or developing a sustainability committee, getting management to commit to training, for example. And last but not least, make a plan. Who's on board? What's the timeline? What support do you need? If we go to the next slide, this brochure is also a message to employers, in the sense that workers must have a say in the climate strategy in the company, and that means, for example, offering training where needed, making real structural investments, and not just announcements. What we expect from government, I know that Jeroen is going to talk a little bit more about that in just a moment. But very briefly,
I think what we have defined in our, what you can read in our brochure is the fact that governments need to stop being vague regarding these climate measures and start setting real long-term direction for industry so that industry knows what's coming, knows what they need to do. Public support, I think Łukasz has been touching the topic as well before. It must come with clear conditions as well, such as job guarantees, union involvement, for example. And companies should be required to develop climate and transition plans together with the workers. We have also developed a practical workbook alongside the brochure. I think that's on this slide. And I will not go too much into detail yet, because that's something that during the afternoon we will talk about. But it provides a step-by-step method on how you can start working on climate and the transition in your own company. I'll wrap it up there. You have a QR code there that you can and there you can find the workbook. That's the Dutch version. There is, it's still pending whether there will be an English version. That's something that we will know in the coming weeks. And regarding the brochures, I know that for the people here in the room, there are brochures on the way. So throughout the day, I think during lunchtime, probably they will already be available, the paper versions. And for the people joining us online, you can follow them as well in the QR codes that have been sent before. And now I'll pass the floor to Jeroen. Perhaps you can show the QR codes again of the workbook, which were a few slides again. It was a very quick overview of the brochure. Maybe good to know that in the afternoon program, we will have plenty of time to go more in detail about some aspects of the brochure and the workbook. This was just a brief summary. The same is for my presentation of the political note, which you can download here. Maybe can you wait until to go to the next slide so that everyone has the time to do the QR, to scan the QRs. The first thing I want to say is why this political note. It's not because it makes part of any European project. It is also because very clearly during our workshops, there were from our participants, the union representatives in the companies on the workshop, they made it clear, well, politicians should take action because our industry needs it. It's now with crisis in energy-intensive industry, but also it is essential for the future of our companies that they realize the greening, that they realize the sustainability transition. There are many things that they expect from companies, and they want to have a say in their businesses, but they realize that without government policies, greening will not happen. Next slide, please. So that is what I first presented in this political note, is this context. The context, and you can read it here. There is, of course, a Clean Industrial Deal, which seems for us a good starting point. It was presented a few months ago, but in the current political climate, we think that there is a huge risk of watering down delays, both in what the policymakers are presenting on the national and the European level, I think. But also there we hear some announcements from Business Federation, which we think could make in the end that there are delays, and that would be a bad thing for both the transition and the future of the jobs, because what we need is also that Europe can become an innovator in green technology production before other continents, other countries will do it. Next slide, please. And this is my last slide. There are 4 specific demands which you can read in the position paper, and we will discuss in the debate after the coffee break. First of all, a bigger say in industrial policy. I think that's
what we need both as trade unions and environmental organizations. Otherwise, there won't be ambitious and equitable industrial policies which takes into account all interests in this transition, also of the workers and of the climate. We need stable regulations and policies that encourage companies to go green, because that is what we hear also from companies, that without having a clear business case, there won't be a clear green transition. And it is policymakers who should make it possible that there is a business case for greening. The third point is targeted support for companies subject to strong social and green conditions. For instance, employee participation is essential, job creation, and a reliable transition plan. And then the fourth point of our political note is we need structural consultation with workers on climate and transition plans. It should be a requirement that companies make the transition plan together with the trade unions. And this includes agreements on job retention and retraining and things like so. That was only a summary. The details of the political note can be read in the document. That was all. Thanks a lot. Thank you. And now we'll have the last part of the program before we go to our coffee break. And for that part, I would like to invite to the floor from Industrial, Corinna Searold. You can just stand here and share our microphone. Welcome. Thank you. So you work for Industrial. Could you quickly tell us what you do at Industrial? Yeah, so I'm a senior policy advisor and head of just transition coordination at Industry All Europe. I'm part of the industrial policy team, and also, well, senior advisor in the energy network and all the energy work that we're doing. Listening to all the previous speakers, what stood out to you? Well, first of all, very interesting what I could understand, because I had difficulties as there was no interpretation and I couldn't access the website. But I mean, I think what you said reflected very well the discussion that we often have with our trade union representatives in our networks, that workers at the shop floor often do not get the information. They do not, they are not so much into why climate action or climate policies impact the workplace. And this is really problematic for us. And then what also directly relates to the discussion that we have is that worker representatives, shop stewards, works councils often are not involved in the company in the transition planning, in the job-to-job transition planning. So what do you think their role should be in the climate and industrial transition? Well, as Industry All Europe, we say in a democratic society, the worker right to information and consultation is crucial, especially in the transition. And de facto, Christel, what you said, I very much agree. On the European level, the transition should be a subject for information and consultation. And de facto, decarbonization and climate action is of transnational dimension. And de facto, it should be already a subject for information and consultation. So for us, this is very important and crucial that it becomes like a legally binding in the information consultation directives and regulation at EU level. Where it's not the case, I have to say there are already at the national level some examples. In France, for instance, since 2021, they have a climate law which makes decarbonization a subject for information and consultation. There's some collective agreements in companies where you have already
information consultation on the green transition. Also in EWC, European Works Council agreements. This has been already put in place. But at the EU level, we are defending that this is really important. And not only that, we are also saying we need much more. So we need beyond the enforcement of information and consultation law, because we know it doesn't work. It's often not really implemented well. So in an ideal world, what would the next step on the European level be? Well, in an ideal world, and maybe I'm also commenting a bit on what Lukas said in the introduction, we need better enforcement, first of all, of the existing labor rights of the information and consultation law. And we need better coordination between the different policy portfolios at the EU Commission to actually ensure that, labor rights and conditions are thought along all the policy initiatives, and not only in employment portfolio, but like every policy that is made. But then we need a just transition directive, and together with the ETUC is also represented here this morning. We are defending the putting in place a just transition directive, which gives us the framework for involving workers more structurally in the on the national level, but also on the company level. We need mandatory company plans that are done together with the workers' representatives and their trade unions. And we need job-to-job planning in each company. And we need, I think that was not really well reflected yet, we need also an individual right for training for workers, free of costs and outside working hours, inside working hours, sorry, that actually they also get the training that they need. So this is all what we are doing. Social conditionality has been a very important demand from us. We are happy that there's already a reflection in the Clean Industrial Deal communication. And we hope very much that there will be more concrete proposals coming up as part of the state aid framework, but also as part of the public procurement initiative. But also we are very pleased that the Commission has heard our calls to put in place a just transition observatory, a fair transition observatory, because we've been asking that for a long time, and now you're getting it. Okay, so and how do you balance as industrial between the need for a green transition and maintaining jobs? I think maybe what I have to say here is that, of course, we see in our federation that the climate, or like the sentiments for the and support for the green agenda, the European Green Deal policies in some countries and some regions is decreasing. I think this is also because we are facing a fully fledged industrial crisis, not only in some sectors, I would say, because we've not only seen restructuring and company closures in some, very traditional sectors like metal, steel, automotive, but also in new sectors like renewable manufacturing, battery manufacturing. So I think it is very important that we should not lose a track. I think the whole discussion of simplification and the agenda that the business lobby has on easing regulatory burden is quite difficult. And can be, I think there's many companies that actually ask for certainty. And if you now, again, backroll on certain of the policies, it increases actually
uncertainty. What we as industry or Europe have been asking for is good, coherent legislation. So we are not necessarily against simplification where it makes sense and where it makes policies more coherent and streamlines all the reporting that has to be done. But we are against deregulation that goes against workers' rights, labor rights, and decreases all the rights that we have. So I think it's very important that we keep on track. And it's also important because on the international level, on the global level, we see a lot of competition. We see in China a lot of investments have been done in electrification, decarbonization, renewable energies. We have to actually be on track. And so not only on the European level, but also globally. Okay. Our industries, I think it's very important. Okay, thank you. I would like to go to a question from the audience, if there is one. In Nederlands, het mag, and I will translate. Ja, we zitten hier dus niet in de ideale wereld. Als wij de beste... A little bit louder, so I could hear you. Dus we zitten hier niet in de ideale wereld. Dus ik kan het even zeggen dat dat is, denk ik. We willen de beste van de klas zijn. En dat gaat ten koste van jobs. En een van de grootste werkgevers in de Antwerpse haven, de chemie, wij krijgen klappen. Dat is niet normaal, want wij mogen niet met dezelfde wapens strijden als China of whatever. Wat is uw vraag? Ja, we zitten hier altijd bezig. We gaan met een eerlijk gevecht aan, maar het is geen eerlijk gevecht. Wij hebben een gevecht, we hebben het wijlen met de kraan open. Dus in 2050, ik hoop dat er nog chemiefabrieken in Antwerpen zijn. Dat is de vraag. We zitten hier al over bescherming bezig en jobs. Maar bij ons zijn de jobs aan het verdwijnen tegen 200 per uur. Okay. So, did you understand the question? No. Okay, so I think the gist... Nu in Chinees. Okay. I think the gist of it is he's worried about jobs, basically. So will there still be a company in Antwerp in a couple of years? Well, we do hope so. And that's what we are asking for. We are asking for. I think we cannot compete with China if they put a lot of subsidies in their companies and they have unfair working rights or no working rights workers' rights at all. I think it's very difficult to compete. What we can do and should do at the EU level is actually compete with our social model and have social conditionalities that protects jobs in Europe. So I think it's a very difficult discussion, but we have some discussion about local content policies, how you can actually promote local content, local manufacturing of all the industries, not only emerging green industries, but also all these foundation industries that are very important to feed in this green supply chain, to actually protect good jobs, quality jobs, and workers' rights, and then compete and bring this also on the international stage. Thank you so much. We are out of time, but I would like to thank you for coming here, Corinna, from Industrial. And now our time for now is, oh, that's me on the board, yes. In the next part of our program, we will have a debate with Lucas, Andrea, Donald, and Patrick. But for now, we have a break of 10 minutes. So that means we'll be back here at 11:20. So, and we are now moving on to the discussion, the panel discussion, where we'll reflect on the key question. You can wait, I'll call you up so everyone can applaud you. But thank you for your excitement. It's very much appreciated. Okay, once again, welcome back, everyone. And we are going to focus on the four demands that came out of the project's position paper in this discussion. And we're going to be talking with Lucas Wardin, who we've already seen from the European Commission, with Patrick Bosse from Agoria, with Andrea Della Vecchia from
ABVV and with Donald Pols from Milieudefensie. Please give them a round of applause and please have a seat here. If you could maybe sit on this side. Yes, thank you. So on this side. Welcome, gentlemen. So as I said, we're going to be talking about the 4 demands, and what we're going to do is the following. Each demand will have a statement that I will give to our panel, but I would also urge you all to be included in the discussion. So each time I give you a statement, I want you to vote as well. For the people online, you can do it on menti.com, and for the people in the audience, you can just raise your hand. And once I've said the statement, we're going to do a lightning round in our panel, so you just say agree or disagree. And after that, we'll see what the audience says, and then we'll talk further. And that's how we'll keep going with each statement. Are we clear? Thank you. Okay, so let's start. As you can see. But please don't record it so my employer doesn't know it. What I'm So what you, okay. I don't know if you can promise that, but we'll keep it in mind. So the first statement is the current crisis in the industry can only be solved if trade unions and environmental organizations have a greater say. So for the people online, you can go to menti.com and vote if you agree or not. And now for the audience, please raise your hand if you agree with this statement. You can wait. You can wait. The panel can wait with voting. Okay, so who disagrees? Okay, thank you. Then we'll do a lightning round. Andrea, you agree? Zeker en vast. You agree. Okay. Ja, zeker. No, but. No, but. Yes, but. Okay. Do we have the results from the online votes? And if not now, then we'll just hear it in a little bit. Okay. I'm assuming we'll hear the, there they are. Most people agree very clearly. Okay, the same as in the audience. So let's start with Donald. Do you see, also looking at these results, there's a very strong opinion, a clear result. Do you see an imbalance in whose voices count? Yeah, I think it's clear that European industry needs support to provide the solutions to climate change for not only for Europe but globally. And politicians also recognize that. So billions and billions are made available throughout Europe to create climate solutions. And the danger is when there's billions and billions available is that the politically connected get access to that funding. And the politically connected are not necessarily the companies that need support and that will provide the solutions. They are politically connected because they are vested interests. And only if we, as civil society and the labor unions, collaborate to create a counterweight for the influence of the politically connected, can we ensure that all of these billions of community funding goes to the sectors and the industries that on the one hand stimulate CO2 reduction, the creation of climate solutions, but also sustainable jobs for Europe's laborers. Okay. Patrick, how do you feel about that, what Donald just said? Yes. Why I did say no but is the word only. Because I do believe that we need everybody together to solve this crisis. It's about a crisis. And I'm even not sure whether the billions and billions of euros, which not the Commission, but in my perspective, still the member states have to put on the table, and particularly for Belgium and the Netherlands, that's a tricky thing, will solve this crisis, because the crisis is created
not only by the fact that we have ambitions to become the first climate neutral continent in Europe. It's also because of the fact that we are facing a competitive disadvantage. I give you one example. Just one. Price of gas. 30 euros megawatt hour in Europe, 10 euro in the United States, and even less in China. And we are an energy intensive industry. We need to compete with that in an international market. And I'm even not talking about decarbonization, because if you are talking about hydrogen, you're way beyond your 30 euros. Okay, okay. I saw you nodding because. It was perhaps my trick, but nothing. No, this is the reason why I said yes, but. So, because it's yes, social dialogue, as I said in the presentation, is the cornerstone of the EU, and it should stay like this. And also the reasons why we have put so many different mechanisms, like the new pact for European social dialogue, the council recommendation on how to strengthen the social dialogue. It's a cornerstone where employees, employer do discuss issues related to the just transition. But I hesitated also because there is not only one player which plays a role in the whole process. There are multiple layers. You mentioned the international global markets, the interaction between member states, the costs of energy prices, and so on and so forth. And this is the reason why my complex presentation today was showing how complex it is and how many measures are being put in place. On the one hand, say the financial, which are there to support, but also legal ones, including the conditions which are being foreseen in the future to counter the lower prices outside, where the dumping takes place as well. Yes. Sorry. Andrea, what do you see as the role of labor unions in the story these gentlemen just told us? I give my answer in Dutch. You'll give your answer in Dutch, yeah, we know. Thank you, Yasmin. Wel, ik denk dat wij als werknemers niet één stakeholders tussen andere stakeholders zijn. We zijn meer dan stakeholders. We zijn industrie, wij zelf. En dus, ik kijk naar de toekomsten van de industrie met mijn brillen van syndicalisten op een andere manier. Met andere woorden, kijk ik niet naar de competitiviteit, maar zoals een van de militanten kijk ik naar de tewerkstelling en de kwaliteiten van de tewerkstelling. Dat is zeer belangrijk voor mij. Waarom begin ik mijn antwoorden met deze woorden? Want zonder de vakbonden kunnen wij kwaliteitsvolle jobs niet raken. En dus natuurlijk, voor mij is de toekomst van de industrie zeer belangrijk en dat moeten wij schrijven met de mensen die actief zijn elke dag met de industrie. En dat betekent ook de werknemers. En meer de werknemers dan andere stakeholders. So do you then feel uncomfortable with what Patrick said? Ja, en dat is denk ik geen verrassing. Voor mij, competitiviteit, moeten wij lopen achter de competitiviteit. En dat betekent deregulation, dat betekent op een bepaald moment misschien ook loonverminderingen enzovoort. Nee, ik wil die weg totaal niet gebruiken. Voor mij is belangrijk kwaliteitsvolle jobs met industrie voor morgen. En dus concreet pleit ik voor regulation. En met regulation moeten wij klimaatdoelstellingen raken en ook sociale voorwaarden garanderen, kwaliteitsvolle jobs ook raken. Oké. Donald? Ja, zeker. Ik kan I can only agree. And in that sense, I see a real danger in what Chancellor van der Leyen is now doing with the deregulation through the omnibus. The real danger is that Europe, under leadership of the Commission, is trying to compete on issues where we don't have a competitive advantage. So we want to compete with the US on environmental protection.
So we want to lessen our environmental protection because it's seen as a cost in order to compete with the US that has less environmental protection. But we are a densely populated region where environmental protection is protecting our health. We cannot compete with the US. We want to compete in low-paid labor with China, but we cannot compete with China on low-paid labor because we have a high living cost in Europe. What we need to do if we want to win the global competition to develop climate solutions and create jobs is to compete on the essence where we provide competitive advantage, and that is sustainability. Okay, thank you. Tom, do we have any questions online? No questions yet. Okay, do we have any questions from the audience here? Anyone who would like to ask a question? I don't see anyone else. Yeah, go ahead. Please say your name and where you're... I'm Raf van Gistel. I am a representative of the Flemish Parliament, and I worked before 30 years in the petrochemical industry. I heard here that the energy costs, especially for the chemical and the metal industry, is 3 times higher than in the rest of the world. Then maybe it is time to invest publicly in renewable energy. Okay, I see the Milieudefensie, and I see also Patrick agreeing. Patrick, you can go first. I couldn't agree more, but if I'm reading the Clean Industrial Deal of the Commission, it's exactly that which they are proposing, to have huge investments in renewables, but not only in renewables, but also in the grid, interconnectivity and flexibility. And the problem is, at this moment, it's a transition. So today we don't have a solution. But the problem is, we had some talks in Belgium with the offshore, the next concession where the tender is being prepared by parties. And they came to us looking whether they could have some green public PPAs on renewable energy. And if we asked, what is the strike price you want, the price you want to have for your renewable energy offshore, it's even higher than the electricity on the grid. So in the short term, we need first to invest massively in order to ensure that renewable energy becomes competitive in Europe. And that's, and not only in more renewable, but also in the grid. I know companies who say, I want to have more electricity in my network, but they have to wait until 2030 to have the grid reinforced for being connected to the grid. And those problems are even existing in the Netherlands. So my point is, yes, we have to go full speed on investments, but my big question is, how do we manage the time between now and when the renewable energy becomes so abundant, because that's the trick the Commission wants to play, that the price level is very competitive compared to fossil. Ja, bedankt Jasmine. Ik ga akkoord met Donald. Donald heeft het woord genomen voor de vragen in de zalen, maar dat lijkt mij toch zeer belangrijk. We kunnen niet lopen achter China, Verenigde Staten. We zullen sowieso niet de winnaar zijn van deze wedstrijd. En wat betreft de energiekosten, wij hebben recent in België een neutrale verslag gekregen over de energiekosten en een vergelijking met de andere landen, ik bedoel met andere landen, de belangrijkste commerciële landen voor België, Frankrijk, Duitsland en Nederland. En wij lezen in dit verslag dat de energiekosten in België niet zo hoog zijn. Integendeel, wat betreft gas, we zijn zeer competitief in vergelijking met de andere landen. Wat betreft de elektriciteit, ja, we hebben een tekort aan competitiviteit met Frankrijk, maar dat is in verband met de specifieke hulp in Frankrijk. En aan het einde van dit jaar zullen zij niet meer die hulp hebben. Dus we moeten ook relativiseren, dit debat rond de energiekosten. Dat lijkt mij zeer belangrijk over neutrale cijfers te behandelen. En ten tweede,
Ik heb regelmatig meeting met delegees, met werknemersvertegenwoordigers. Zij horen elke dag, bijna, dat ja, we hebben in België een probleem met energiekosten. Maar zij krijgen bijna nooit een antwoord aan de vraag, hoe hoog is de factuur voor mijn bedrijf? Er is een gebrek aan transparantie, ook in het kader van de sociaal overleg binnen de bedrijven. Going to the next statement, it turns off if the others have it on and I forget to put it on. The next one is, if it could be put on, there it is. Without ambitious green regulation, European companies risk staying behind on innovation. And we'll have it here in the audience, have some votes. Who agrees? Okay, thank you. And who disagrees? A few people. Okay, more people seem to agree. We'll have a lightning round. Lucas? Agree. Partly agree. Yes. Yes, me too. Okay. And online we see a very big vote for agree. Lucas, let's start with you. Do you think voluntary measures are enough to drive change? Voluntary measures in the short term have the tendency to have less impact. And this is the reason why there needs to be a policy which the EU also is implementing. On the one hand side, soft measures, but also policies which encourage companies to invest and discourage those who would like not to change. There is a short, medium and long-term approach which the companies have to take into consideration. In the short-term approach, it might not be interesting, but in the long-term approach, it's inevitable to do the transformation because we are a global player. Within the EU, you have companies which you have to compete with. So if you do not transform, your cost will be higher than the competitors, but you also have the world's competitors where you actually have to be even better to mitigate the costs which have been just mentioned because of the higher energy costs. So this is the reason why we tend to have a variety of measures from soft to hard measures in order to clarify for the employer the needs to do the transition. Okay, thank you. Donald, what kind of rules do you see as effective? Yeah, maybe just to start, the question assumes that we will in future be behind, for example, China. Mm-hmm. The fact of the matter is we're already behind. If you buy solar PV now or a battery for electricity storage, if you buy a windmill even, you are often buying it from a Chinese company. More so, European regulators fear the competition from inexpensive clean tech from China so much that we have created rules in order to protect our market. So if you import a electric car from China, you have to pay 30% more. And not you. So what we are doing, just to be very clear what's happening now, is as a community, European community, we make rules forcing consumers to buy clean technology, like electric cars. And then what we do is we increase the price by at least 30%. What do you think how people will respond to that? They're going to vote for a party that say we're going to take away that cost. What we need as Europe is to have an industrial policy that is directly, not indirectly, directly linked to climate policy with clear objectives of where do we want to be in competition with other regions and with the number of jobs that are being created. And the danger again is that the vested interest, those that are politically connected, take all of that billions and invest it in current fossil fuel industry. Okay, thank you. Patrick? Why I was mitigated, for me, regulation
comes into field either because you want to achieve an environmental good or an environmental protection, or the business case is not there. I mean, take the circular economy, recycling. There you don't need regulation. It's happening in the metals industry. Point, full stop, because there's a real business case. Decarbonization is something else, because the costs and the investment costs, the operating costs at this moment, I'm pretty clear, at this moment are quite high. So it will not happen. You need to fix an objective. It's all about the business case. And to give you one example, 20 years ago, here in Flanders, we were working on the next generation solar panels. We stopped it. Why? Because China was competing us the hell. We are in a global market. We are price takers, and we don't have solutions. And that's my major point. We don't have at this stage in Europe solutions for the value chain approach. Certainly China is taking in a lot of sectors, the metal sector, where they produce everything from A to Z, and where we simply are looking and losing market share, losing critical raw materials, losing capacity if we don't do anything at this moment. So it's really urgent. yeah, so you don't think that the industry is ready for higher standards? I think on decarbonization, the standard is there. And the major challenge at this moment is ETS worked. I mean, companies gained energy efficiency because it's a business case. If you use less energy for producing your metal, you're making your company competitive. Okay. But the next jump is changing technology, whether it be electrification, hydrogen, carbon capture, and that costs money, and it's not a business case at this moment. Thank you. Andrea? Ja, aan de vraag, aan de eerste vraag, mijn antwoord is zeer duidelijk. Ik geloof niet in aanbevelingen. Dat is niet genoeg. Ja, gezien de klimaatuitdagingen moeten wij ambitieuzer zijn. En we kunnen niet alleen rekenen over business cases van companies of op een bepaald moment goodwill bij een of een andere multinationale enzovoort. Nee, we moeten dankzij policy van de overheden duidelijke richting geven. En in deze kader, op die weg, natuurlijk kunnen wij F-bomen gebruiken, steunen geven. Maar als overheid moeten wij genoeg duidelijker zijn met de doelstelling. En de doelstelling is het respecten van het milieu en de creatie van kwaliteitsvolle jobs. Patrick, very short. Yeah, I didn't say that we don't need a decarbonization target 2050. We subscribe that totally. But my point is that European regulation should create a framework which protects our industries and our jobs in Europe. Take the CBAM. We can discuss it largely during lunch. The CBAM is a failure. I'm sorry. So the complexity of regulation to create an objective and to go for it is increasing, and we don't have the right tools in order to go in the right direction. Lastly? Just to illustrate where European policymakers are going the wrong way. And that is an illustration of CCS, because the cost of CO2, giving CO2 a price, is a stimulus for innovation. Once government then invests billions of taxpayers' money in capturing CO2 and putting it underground, you take away that stimulus. So why would polluters invest in clean technology and clean production if government is covering the cost with taxpayers' money? Rather, what you should do is ensure that pollution has a price, that as a stimulus do not produce, and then support the front-running companies that want to innovate and want to move forward to produce societal value. Yeah. Lucas, how are you listening to this?
Yeah, I think this is also happening on the ground. So, I mean, we, from the EU point of view, we are investing in quite a lot of money in those solutions. And obviously, you need to invest in all technologies, also the capture, in order to learn. Because if you stop investing into it, you will not have the capacities in the future to develop that. I don't think Donald agrees. Clearly, if you want the industry to become clean, if that is your objective, you should have pollution have a price and not subsidize with taxpayers' money an instrument that allows companies to go on polluting, because that is what CCS does. I'm not for or against CCS. It's just a technology like many others. The question is, do you take away the stimulants for innovation by giving pollution a price? And that is what you're doing with CCS, is you're taking away the stimulants for companies to develop clean solutions. Lucas? I can only reiterate. I mean, you have several measures. You have ETS, you have CCS. So here you put on the market several options, which have to, which in the end, ultimate game, have to reach the 2050 target. The question is, if only with one measure are we able to do it within the time frame given. So this is also the reason why we need to try to handle it from different angle points of view and to try the best way to do it. But there is no one solution for all. And the polluter pays principle, it's clearly embedded also in the policy of the EU, and this will stay like this. However, we need to make sure to have different strains, without which we are not going to have the technology, the knowledge, and the ability in the next 25 years to reach the target. Okay, we have just to be clear, honestly, yeah. CCS is okay, no problem. The question is if taxpayers should pay that. CCS has already been developed in the oil and gas industry, an industry that makes billions and billions and billions, trillions of profit every year. And it's called enhanced oil and gas recovery. It's an existing technology. Why should, within the most capital intensive industry in the world, why should taxpayers fund that? Okay, thank you all. You even got a small applause in the corner. I would like to hear some questions from the online audience. Do you have any? No questions from the online audience. No questions. Where are you? Okay, so we'll see if there are any questions around here. We've already heard you, so I'm going to go to someone else. Yeah? Yes, hello. I'm Bram. I'm working as a policy advisor here in the European Parliament on industrial policy. And I fully agree with the statement made, but I have some doubts. If you think about a stricter green policy and you will enact it through the creation of funds and grants to industry without clear conditions applied to it, then you will just be handing out money which could be used to be paid in dividends to shareholders with no guarantees that they will effectively go to investment in the creation of new industrial sites or the expansion of existing industrial sites. So your question is then? Yes, and so my question is, if you see that certain companies already are asking for more protectionism, let's say, in the EU, but at the same time massively investing in India with a CBAM which has holes in it, then we will be losing on both sides, and on the environmental aspect and on the social aspect. So what do you think, how should we apply these conditionalities and make sure that they are there? Because for the moment, it's all vague talk and no real, Is there someone specific who you would like to answer this question? I'd like to hear some different perspectives Okay, on that. then we'll have maybe, I think Patrick really wants to respond, correct? And then Andrea. I mean, first of all, there's at European level no state aid, to be frankly. The only aid that there is through Horizon Europe, innovation funding, to find new technologies. The real support for companies investing in clean technology is at national/regional level. And that's for me already an issue. In Flanders, it is conditional. I mean, in Flanders, if you are a company and you don't have a climate transition roadmap,
You even don't get funding for innovation. Point, full stop. So even funding for investment in a decarbonization installation, you don't get it if you don't have a roadmap. And on top of that, if you get some funding and you are restructuring within 5 years, they come back for the money. So that's pretty conditional. Okay. And where I'm really concerned of is that if we talk to the Flemish government and we say, and I can name some companies here, and if they ask to support them in their transition, the Flemish government is responding to us, we don't have the money. Go to France or Germany. And that's not a real level playing field, which is hurting us here in Belgium and in the Netherlands. Thank you. Andrea? Ja, bedankt. Maar er zijn twee dingen. Ten eerste voorwaarden en ten tweede onze capaciteiten voor de investeringen. Ten eerste voorwaarden, ik ga volledig akkoord. We kunnen natuurlijk geen blanco cheque geven op een bepaald moment. En ik zie dat Patrick ook akkoord te gaan. Het is zeker zo in Vlaanderen, maar ik herinner me, in Wallonië hadden wij die voorwaarden niet. Hè. Maar bon, zwart. Dat is een duidelijk boodschap, denk ik, van ons. Natuurlijk geen blanco cheque. Als wij een steun geven, moeten wij sociale en klimaatdoelstellingen raken. Dat is het eerste. Twee, wat betreft investeringen, moeten de multinationalen ook niet alleen kijken naar de collectieve kassa, naar de Europese Unie, naar de regio's en dan naar de landen. Zij moeten ook betrokken zijn met de investering. Ik bedoel, we kunnen toch niet alleen als collectiviteiten de kosten betalen van een nieuwe industrie en dan de winsten privatiseren. Nee, dat is niet zo. Dus ik denk dat in dit verhaal rond de voorwaarden ga ik akkoord ook met dit idee van een proportionaliteit met de middelen van de multinationalen. Dat lijkt mij logisch. Okay, thank you. And speaking of the proportionality, I would like to talk to you about public support. And the next statement is companies should not receive public financial support if they don't agree, if they don't guarantee sustainable jobs or submit an ambitious transition plan. So, in short, companies should only receive public financial support subject on strong social and green conditionalities. Let's see the audience here. Who agrees? Oh, that's a lot of people. Who disagrees? Nobody disagrees. And online, I see one person who disagrees. Andrea, let's start with you. Do you agree? Yes. Yes. Okay, Donald also agrees. Yes. Yes. Well, that will be such a good debate then. I can say no. Huh? You can say no, yeah, just for the show. No, it's okay. And I see online there's still a lot of people who agree. Patrick, let's start with you. Yes, I mean, we talked quite a lot of the business case, and where it hurts myself, I'm rather optimistic, but where I'm a little bit pessimistic is that the European Commission has published the Critical Raw Materials Act, the Net Zero Industry Act, with an ambition of becoming self-sufficient in green technologies, with benchmarks. And we are not able at this moment to go there. Why I'm saying that? Because at this moment, China is playing a role on materials of keeping strategic materials in China, hurting us in the supply chain. The rare earths is again a topic. And the problem is that we are price takers. Today, prices are high because China is closing the door. China is producing sometimes to 80% of all materials in the world. And then the business case is there. Because prices are high, we have some margins, we can do it even with higher energy prices. So it's not always negative. But then China is opening
the flow of critical and strategic materials. Prices are dropping, and we are sitting with a stranded asset where we are out of market. So, and in Europe, and it's not only on the materials, it's the whole value chain. It's from the raw steel to the finished products to the car, and China is working throughout the value chain. And we lack a comprehensive answer on this part, and we only work with innovation subsidies. So we are good in innovation, but we are bad in upscaling innovations and creating jobs, and that's hurting me. Okay. Andrea, would you like to respond to that? Yes, Patrick starts with rational pessimism, but there is a solution. It is a voluntary optimism. But ja, ik denk dat we moeten kijken naar de voorwaarden als F-bomen. Duidelijk, dat zijn de F-bomen. We moeten niet kijken naar de voorwaarden als een afremming om verder te gaan enzovoort. Totaal niet. En de overheid, de Europese Unie, moeten de middelen gebruiken met voorwaarden. Zo kunnen zij een impact hebben over de beslissing. Maar wat mist, zeker, en ik denk dat over dat punt kunnen wij akkoord gaan, is een echte plan met geïntegreerde industrie. En dat miste in Europa. Maar dat mist ook gezien het gebrek van sociaal overleg tussen de partijen. En met de partij bedoel ik ook de werknemersvertegenwoordigers. Dus ja, ik ben vragende partijen, samen denk ik met alle syndicalisten, om een echte plan te trekken samen met de overheden en met de werkgever. And so what would you, for example, need from Lucas then? Ja, ik heb van Lucas, het was een zeer interessante presentatie, een zeer professionele presentatie is Lucas, maar ik heb regelmatig gehoord aanbevelingen wat betreft de Just Transition. En ja, ik geloof totaal niet in aanbeveling. Met aanbeveling hebben wij geen plan, hebben wij geen duidelijkheden over de toekomst van de industrie. Met aanbeveling moeten wij soms rekenen met goodwill van een of een andere. Maar misschien gezien de crisis, gezien de actualiteit, kunnen wij de doelstelling niet raken. Nee, ik herhaal, het is zo belangrijk voor de tewerkstelling in België, in Nederland, in Europa. Het is zo belangrijk voor het klimaat. We moeten meer ambitieuzer zijn met aanbevelingen. En dus ja, we pleiten meer voor een echte ambitieuze plan. Oké. Lucas? Yes, ik spreek nog niet goed Nederlands, maar ik heb verstaan. I did understood somehow. Do you need me to translate some? No, it's fine. Okay. I mean, I think EU is the most ambitious organism in the world as concerns the green transition. Obviously, there are some who would like to have more ambition, and there are others. And we are seeing this very much in many member states who are against, and they are getting also momentum. So you mentioned the issue of the EU trying now to compete with US and lowering down, but this is also not only a question of lowering down the ambition, but also a political issue which we are surrounded in. And I think this is also where the member states, and we cannot forget one thing, the EU is not only the Commission. It is also the Council and the Parliament. And the Council is in the Parliament, we as a Commission are there to propose legislative acts. In the end of the day, this is the compromise solutions which the member states agree via the Council and then the Parliaments together. So you need to, I mean, if you go back to Council recommendation, for example, before it was enacted, everybody would say, no chance, no one's going to agree on this. But okay, we started with, because no one wanted to have a legislative act. So then a recommendation. Now we are discussing about a just transition policy framework, which is being requested by the Social Committee, by the European Parliament, by the Council as well, ministers. I mentioned environmental ministers. So we are getting there slowly. Because you need to also persuade many stakeholders about the necessity. Because the question is, and I think everybody can ask herself, what is the alternative solution? Do we have another solution? Because you can always say, yeah, the greening is bad,
but what is the solution of not greening? Is there other solution? And this is, I think, the challenge, the political also challenge to, and I think communication, I'm coming to that. I think communication is the essential point of the greening. Without a proper communication, information, and the support which we are trying to also provide to households and to employees and the companies are essential. Thank you, Patrick. Yeah, I want to react a little bit on the pessimistic, optimistic, and also the solution. Don't get me wrong. The world where we need to go to is that we create a sustainable economy in Europe with jobs in green technology, because I believe that jobs in green technology will be the future. And the Green Deal sets the objectives. We should stick to them. We should reflect well what policy we need to go to the objectives, how to steer around it. We have much smarter regulation and less over-regulation, less complex regulation where you cannot find, where companies say, what do I have to do? So better regulation is needed. But the objectives, we should stick to them, and we should meanwhile create from those objectives market opportunities. Because for me, the Clean Industrial Deal is about two things. The energy cost, an important one to keep our competitiveness edge in a global world, because we are not living on an isolated continent. And the second is creation of lead markets, creation of demand. And it's pretty difficult. I didn't saw yet real proposals yet how to do that. And in an ideal world, the green steel, the green metal is produced in Europe. The green product is produced in Europe. And we are making products like electric vehicles, heat pumps, solar panels back again in Europe. For certain of them, we still have industry here. We need to keep it. But for others, we already lost industry. Okay. Thank you. Are there any questions? Online? Nothing yet. Nothing yet. Okay. No? No question? Then you may respond. Yeah. I think it's absolutely clear that we need a massive investment in European industry for many reasons, including creating climate solutions, but also jobs and just the quality of the European economy. And then that is something we probably all agree with. And then the question is, what is the major obstacle to achieve that? And from my perspective, the most important obstacle is what Andrea referred to. And that is that the impression, when the impression arises, and it's even worse if it's not only an impression, but also a reality, that the investments are collective, taxpayers' money, while the profits are individualized, are privatized, are for the companies. If that is the impression, then general society would say, if we're going to give money away to climate, there are also others. No, I want to take care of my parents, and we need some infrastructure, we need defense, we need police. So what we need to do is to create a structure in which the investments are collective, but also the financial profit is collective. And how do we achieve that? Okay. The first is by not an ambitious climate plan, because that is qualitative. You know, what is ambitious? If I ask you, you have one opinion. If I ask my colleague, he would have another. An adequate transition plan. And adequate means to achieve 1.5 degrees climate stabilization. That's a first one. Okay. In that way, we filter investments. If a company cannot deliver an adequate transition plan, it is not future-proof. And then it's a waste to put public money into that company. The second is not only working with carrots, but also sticks. It has consequences if you do not have a transition plan. And those consequences are you cannot get access to public tenders and you do not get subsidies, no subsidies. I heard that something similar is already happening in Flanders. My compliments to the policymakers in Flanders. And the third is a profit-sharing agreement. If we invest billions, because in many cases it is billions, and
Steel, for example. Tata Steel is now requesting 3 billion. Once that investment starts to create profit, we as a society need to get some of that back. It's a normal agreement within the business sector, profit sharing. We should also introduce it when there's a relationship between business and government. Thank you. Let's do a quick poll. Who agrees with this? And who disagrees? I saw a few hands, some people. Okay, but I see a lot of hands going up for people who agree. We're going to go to the last statement, and it's about worker involvement. Every industrial company should have to report annually to the union on the progress of the climate plan. So who agrees? Thank you. And who disagrees? Yeah? Actually, I'm wondering, sir, you put your hand up, you disagree. Why? Oh, you agree. Oh, okay. Are you sure? Are you sure? Are you sure? Oh, you were still reading. Yes, you disagree. Go ahead. No, I have always the same question on reporting. What will be done with what is reported? Will it lead to something? Let's assume it does. No, we don't You assume. don't think so? No, we don't assume. I think we have to have a clear answer on that. Aha. So for this statement, we'll assume it does. But your point is that it's very important. If you report, then something is done with it, correct? Okay, thank you. Let's do a quick lightning round. Andrea? You don't agree? I don't agree with the question, with the Okay. statement, but I agree with you. With what he said? Okay, we'll hear about that more. I agree. You agree? I agree what he said. And the statement? No. In Germany, they would say Jein. So if I can already take the Go, lead. yeah. So yes and no. I mean, on the one hand side, yes, it's necessary to have reporting, but the question is what you report, how much you report. So from the EU point of view, we would like to have as much information as possible. This is clear, but you also hear voices from the companies that it's costly. Yeah. Reporting is costly. We had a meeting with one of the industry. They say they have the whole department only to do reporting, because the reporting is not only annually on one progress, but they are on multiple progresses and to provide. But and this I think has to be not only for the EU purposes, yes, but for the fiscalities, social securities, and other, which in the end of the day make this process very cumbersome, costly. And there's a cost. And again, here, the competitiveness, if you create a cost for the company and the other companies outside of the EU don't have the costs, so the competitiveness elements jump in. So the question is here, how to make it, and here I can agree with you. First of all, we have to determine what we need for reports, which issues we need, and how it will help us to determine better policies in the future, and what do we need in order to provide feedback for the policymakers, for the policy shapers, universities and so on, because they also need some data, and for the security aspect as well. So I think there is a need to find a compromise solution, but this is it's a cumbersome process. We have had better regulation approaches. When I started the Commission 20 years ago almost, we also had a group on better regulation to cut. And 20 years after, we have another cut. But it's very difficult to find a solution on both ways, for the companies and for the policymakers. And this is a challenge, yes. Thank you. Andrea, you disagree? Yes, ja. Ik zie twee belangrijke woorden in this statement. Report and annually. Met report spreken wij niet over sociale overleg. Het is maar op een bepaald moment een info voor de mensen. En in dit geval voor de werknemers, vertegenwoordigers. Maar we zijn nog ver van sociaal overleg. Met sociaal overleg bedoelen wij het wisseling voor een beslissing. De opzoeking, een gemeenschappelijke opzoeking van antwoorden, van oplossingen. En aan het eind van het verhaal, in de beste wereld,
an agreement, een conclusion. Het is sociale overleg. Met het rapport hebben wij alleen op een bepaald moment een unilaterale informatie. Dus ik kan niet akkoord gaan met dat. 2, jaarlijks. Het is te laat. Het leven in een bedrijf, het is zoals in een gezin. Je kan niet alleen kijken naar je gezin 1 keer per jaar. En het is hetzelfde in een bedrijf als ik de verantwoordelijkheid heb van de vertegenwoordiging van de werknemers, moet ik op de hoogte zijn van de actualiteiten. Elke dag, elke week, elke maand, dat hangt af, maar jaarlijks is te laat. Dus ik kan niet akkoord gaan met this statement. So is the report and is the annually. Donald? I'm happy to be here because I've already learned something. So I do agree with what I do agree with what my colleague just said, Andrea just said. But the reason why I supported the statement is another one, and that is that climate change is fundamentally an issue about democracy. And why is it about democracy, and how do we guarantee democracy? Multinational companies, and I'm referring specifically to multinational companies, not the industry in general, create the large majority of CO2 emissions. More or less 50 companies globally are responsible for 80% of all emissions, and they are not regulated because they are multinational and our legal framework is national. They determine our future. I have 3 kids. They determine if my kids will have a safe future. But I don't have any say in what their decisions are. If they decide not to reduce their CO2, if they decide to pollute in Nigeria, if they decide to retract themselves from national regulation and cause climate change, I don't have a say in that. And what we need, and this is, I think, the fundamental issue that we're discussing today, is that as a society, we are involved in the decisions that influence our future. Yeah. And reporting is one of the ways to achieve that. Okay, thank you. Patrick? Yeah, why I was mitigated on this one is... So a yin from you? Yeah, is take the CSRD. 1,000 data points, multinationals engaging 10, 20 people to do the obligatory reporting, which probably will be revisited, but okay. Where is it used for? Good question. I think a social dialogue on where the company is standing on its climate transition, what the competitive challenges are in that respect. Do I get access to hydrogen? At what cost? Will it impact my production quality? Multiple questions. That is for me much more important at this moment, because if I'm reading reporting, I'm reading how many CO2 you've emitted. Don't go there. There is enough reporting at national European level where companies have to comply with. You can get that data anyway, but creating a social dialogue, we are doing already more than 10, 15 years. This year, we had a meeting with the trade unions on the Clean Industrial Deal. What does it mean for us as industry, but also as employee? Because at the end of the day, if the company is not transitioning, then it's going to a closure, because the cost price of CO2 will be that high that that company will be out of business in 15 years. Thank you. And reporting will not solve it. Do you have any questions? A very big one. Yeah, go ahead. Okay, let's take the example of ArcelorMittal. What's your name? Jan Vlegels, that's my name. And you work for? I work for BASF. So the example of ArcelorMittal making 800 million euros of profit in the first quarter of 2025. Now saying we're going to put our investments in green steel production in Ghent and in Duinkerke.
on hold. So putting actually the solution part of the solution for stopping climate change on hold. What the French union says is we should nationalize companies that are not delivering, because on top of stopping their climate plans, they're also cutting hundreds of jobs. And if we talk about how can we make sure that workers have something to say about this, I think nationalization under workers' control is the best method for that. What do you think about it? Thank you. Before we go to the panel, I would like the audience to respond as well. Who thinks companies who do not deliver should be nationalized? Please raise your hand if you agree. Okay, this is an interesting one. Some doubts. Which of you? I would like... In my previous contribution, I stated that if you do not deliver an adequate transition plan, it should have consequences. And seen what the risks to society are of dangerous climate change, real destruction of the social cohesion, forest fires, droughts. In the Netherlands, we already have, our agriculture is already suffering of drought. Migration, forced migration globally. Seeing the enormous dangers to society, I would say that as an ultimate step, nationalization, if you do not have an adequate transition plan and you do not deliver on that plan, government as a representative of the collective interest should have that as an option. Okay. Patrick? A difficult one. Because if I'm putting my casket on of Belgium, and if I'm comparing Ghent with Dunkirk, because those are the two sides, and comparing the willingness, the money available, then I would be very blunt. Then we are closing the most efficient steel plant of the group in Europe, in Ghent. Sorry. Because I'm not really confident that we have the means in our country to nationalize it, the money. And will it bring a long-term solution? I'm not sure. Because it's a damn difficult sector, which I'm not representing. I'm more in the non-ferrous metals. Still difficult, but the steel industry is in a much more difficult place than other industry sectors, because competition is very, very harsh. Thank you. We are at the end of our discussion and we're at the end of the morning program. I would like to thank all of you for being here and for your input. So please give them a round of applause. And I would also like to thank all of you for coming this morning. In an hour, we're starting with our afternoon program, and then we'll talk about how we can apply all these lessons we've learned and heard this morning into action on the work floor. For now, there's... Goed, welkom terug allemaal. Ik hoop dat jullie lekker geluncht hebben. Voor de mensen online die misschien nieuw zijn. Hallo, mijn naam is Jasmin en ik ben vandaag jullie moderator. We gaan het vanmiddag hebben over hoe we de lessen die we vanochtend hebben gehoord in de praktijk kunnen toepassen op de werkvloer. En we gaan beginnen. Nou, who's in the room? Die slaan we even over, want er zijn niet zoveel nieuwe mensen in de room en dat hebben we vanochtend al gedaan. We gaan het... Nee, mag even terug. Ga maar even terug. Ja, dankjewel. We gaan naar Christel en David luisteren over wat zij uit het project hebben gehaald en wat er in het werkboek staat, waar we vanochtend al heel even bij stil hebben gestaan. Maar dat gaan we iets uitgebreider doen. Dan gaan we naar TUC luisteren. Dus vanuit het Verenigd Koninkrijk belt er iemand even in.
Dat zal natuurlijk wel weer even in het Engels zijn. Dan hebben we een korte koffiepauze. En dan sluiten we af met misschien wel het belangrijkste van vandaag. Namelijk met jullie. Omdat we graag een gesprek willen hebben over wat zijn jullie ervaringen tot nu toe. En we hopen dat we daarin wat van elkaar kunnen leren. En dan zijn we alweer aan het eind van deze middag. Nou, ik denk dat we gewoon kunnen beginnen met het projectteam. Wil je nog iets toevoegen? Ja, de who's in the room is wel fijn als we die kunnen doen, omdat daar ook vragen zitten over welke rol mensen hebben. En wij willen straks graag met jullie in gesprek, omdat we ervan uitgaan, wij hebben als vakbonden en milieuorganisaties dit project gedaan, dingen geleerd, maar we verwachten eigenlijk dat wij echt niet de enige zijn die met dit thema bezig zijn op de werkvloer. Maar voor hoe we straks dat gesprek aangaan is het fijn om te weten of hier vooral medewerkers van vakbonden zitten of van milieuorganisaties, ambtenaren. Dus als die nog wel kan, technisch, ik weet niet, kun jij hem klaarzetten, Tom? Is dat een optie? Top. Nou, dan gaan we het toch even snel doen. Mogen jullie naar menti.com of de QR-code scannen die je op het scherm ziet en de code 68604022 invullen? Oh, it's gone. Het is weg. Ja. Ja, en daar hebben we de eerste resultaten. En we zien, nou, heel veel medewerkers van vakbonden, vertegenwoordigers van vakbonden, vakbondsleden in bedrijven, company employer representative, een lid van een milieuorganisatie, geen civil servants, 2 politici. Vanochtend was er nog maar 1. En een aantal anderen. Oké, nou, we zien vooral veel vakbondsvertegenwoordigers. Dat is voor het gesprek van vanmiddag wel fijn. En ook voor wat jullie gaan vertellen, denk ik, prettig. Oké, dank jullie wel. Ik ga het woord geven aan Christel en David. Die zullen halverwege hun praatje... ik voel me een soort juf, maar zou er misschien wel niet te hard doorheen kunnen worden gepraat, dan kunnen de mensen die op het podium zitten ook gewoon rustig hun verhaal vertellen. Halverwege zullen zij een aantal kaderleden, militanten, noem ze hoe je wil, op het podium roepen. Christel en David, geef ze een applaus. Dankjewel Jasmine. Ik zag dat de volgende vraag ook in beeld kwam. Ik denk dat we die inderdaad kunnen skippen. Dat is waar iedereen vandaan komt. Zijn we super benieuwd naar, maar ik denk dat het prima is om hem over te slaan. Misschien, ja, er staan 2 foto's op deze slide die jullie voor je zitten. Maar er ontbreken nog 2 heren op het podium. Die herkennen zichzelf wel. Zouden jullie, Jan en Danny, ook naar voren willen komen? Dan zijn we gelijk compleet. Ga lekker zitten, er staat ook een fles water, mochten jullie straks de keel willen smeren tijdens het praten. Mijn naam is Christel Lageweg. Ik werk voor de FNV als beleidsadviseur klimaat. De FNV is een Nederlandse vakbond, grootste vakbond in Nederland. En samen met veel van de Vlaamse, eigenlijk bijna alle Vlaamse vakbonden, hebben wij aan dit project deelgenomen. En hebben wij groepen, wat wij in Nederland kaderleden noemen, in Vlaanderen militanten, shop stewards in het Engels. We hebben allerlei spraakverwarring gehad in het project. Hebben wij werknemers begeleid bij het aankaarten van verduurzaming van hun bedrijf op de werkvloer. Dus waar wij het in de ochtend meer hebben gehad over de toekomst van de industrie en wat er politiek moet gebeuren, wilden we in het middaggedeelte van deze sessie inzoomen op wat we nou uit dit project hebben geleerd. Uit eigenlijk misschien het belangrijkste onderdeel,
Namelijk echt op je eigen werkvloer met dit onderwerp aan de slag gaan. En daarvoor zal ik heel kort even voorstellen wie er op het podium zitten. Dat zijn 2 personen, David en ik, die kaderleden, militanten in het Vlaams hebben begeleid in dit project. En daar de allerbelangrijkste eigenlijk voor mij op rechts. 2 van de militanten van de kaderleden uit het project. Danny die werkt bij PEMCO. Die kan zo meteen, als hij voor het eerst het woord krijgt, vast zichzelf beter voorstellen dan dat ik kan pretenderen dat ik dat kan doen. En Jan die werkt bij BASF. Jij was net al kort met een vraag aan het woord. Ik denk dat jij zo meteen ook beter jezelf kunt voorstellen. Maar even om te kaderen wie er voor jullie zitten. En David werkt voor Vlaams ABVV. En is dus ook een van de begeleiders uit het project. Nou, dat even als context. Misschien mag de volgende slide worden aangeklikt. Ja, dankjewel. Allereerst, wij hebben dus gewerkt met 8 groepen kaderleden in dit project. We hebben in 8 verschillende bedrijven uiteindelijk groepen gevonden van werknemers die hebben gezegd: ik maak mij zorgen over de toekomst van mijn bedrijf. En een van de redenen dat ik mij zorgen maak over de toekomst van het bedrijf is omdat we zien dat er nogal wat klimaatbeleid op ons afkomt. Regels, mogelijke investeringen. De argumentatie om in te stappen verschilt natuurlijk per groep, maar er zat vaak een zorg over: wat komt er nou precies aan? Wij hebben niet precies zicht op wat er aankomt en we weten eigenlijk ook niet precies hoe we daar proactief iets aan kunnen doen. Nou, dat was het doel van het project, om te kijken hoe je nou als werknemers die macht toch naar je toe kunt trekken en meer grip kunt krijgen op waar het heen gaat met de politiek, wat de invloed daarvan is op je bedrijf en hoe je kunt kijken hoe je je bedrijf op zo'n manier kunt helpen de kant op te gaan dat het een toekomstbestendige uitkomst heeft. Dus met baanbehoud en een verduurzaamd bedrijf is eigenlijk de utopische uitkomst. We hebben dat met die 8 groepen op vergelijkbare manier gedaan. Uiteindelijk is het allemaal maatwerk geweest, dus dat zal ik zo meteen nog even aanstippen. Maar wat we grosso modo met alle groepen hebben gedaan, is eerst kijken: wat is nou de situatie binnen mijn eigen bedrijf? Wat is onze uitstoot? Hoe zit het met investeringen? Zijn er al afspraken met de overheid die lopen waar we iets van moeten weten of moeten vinden? Nou, zodra dat in kaart was, hebben we vervolgens gekeken met de groepen: wat zijn nou de issues waarvan wij als werknemers, dus als vakbond, als kadergroep, als militanten, denken, daar willen wij iets in betekenen. Wij willen ons daarvoor inzetten, wij willen dat proberen te beïnvloeden. Dat heeft dan vervolgens, zodra dat doel was bepaald, geresulteerd in een actieplan, een plan van aanpak. En daar zie je al dat dat bij alle 8 groepen eigenlijk verschillend was. Dus de ene groep die wilde graag dat er technisch dingen veranderden. Die hadden al helemaal zicht op wat er anders zou moeten in het bedrijf, maar die kregen het management niet mee. Andere groepen die hadden überhaupt geen plek aan tafel, dus die wilden überhaupt in gesprek komen met de directie. Weer anderen wilden bepaalde dingen nog duidelijker boven. Nou goed, zo verschilde het per groep eigenlijk wat de doelen waren. En daarmee dus ook iedereen een ander plan van aanpak. Want je moet daarmee andere dingen doen. Vervolgens heb je een leuk doel en een plan van aanpak. Maar dan moet je daar natuurlijk wel mee aan de slag. Nou, dat is ook wel de bulk van het project geweest. Met tussendoor continu sessies waar we ook bij elkaar kwamen. En basisinformatie hebben geprobeerd te geven die voor de meesten relevant zijn. Dus over ontwikkelingen in de industrie. Wat toelichting op welke politieke ontwikkelingen er zijn, dat soort zaken. Maar veel van het werk heeft in de groepen zelf plaatsgevonden met dus echt op het eigen bedrijf aan de slag. Nou, na deze lange inloop wilden wij daar ingaan op 4 eigenlijk lessen die wij terug hebben gezien in toch eigenlijk wel de meeste groepen. Lang niet altijd overal, maar bij de meeste hebben we toch wel 4 dynamieken gezien die eigenlijk overal wel aan bod kwamen. Dus ieder had zijn eigen plan van aanpak, eigen doelstelling, maar toch zie je dat er een aantal zaken zijn. En die gaan wij 1 voor 1 willen we die met jullie doorlopen. En ook vooral inkleuren met voorbeelden uit de 8 pilots, zoals dat pilootprojecten in het Vlaams, zoals die groepen worden genoemd in het projectjargon. En die willen we met jullie doornemen. Dit zijn ze heel erg in vogelvlucht. Dus ik zal ze heel kort aanstippen en daarna gaan we verdiepen per punt. En dat doen David en ik om's de beurt. David heeft het voordeel dat hij daar 2 kaderleden heeft die zelf gewoon kunnen toelichten. We hebben niet iedereen hier kunnen krijgen uit de pilotgroepen. Dus ik zal bij mijn voorbeelden wat citaten uitlichten van andere kaderleden, van militanten uit de groepen. Heel erg in vogelvlucht zien we dat er
bij bijna alle projecten speelt dat er heel erg hoog overheidsbeleid ergens wordt gevormd. Dan wel mondiaal, dan wel in Europa, dan wel nationaal. Maar uiteindelijk landt dat op de werkvloer en dat is best wel een enorm schaalniveau. Dus dat heeft nogal zijn consequenties voor wat je als werknemer kunt, weet, niet weet. Daar zal David zo meteen mee aftrappen. Een tweede punt wat we toch overal hebben gezien, en dat is eigenlijk misschien generiek, vakbondsbreed op elk moment. Als je met een groep aan de slag gaat, zijn daar wat issues die daar gewoon met groepswerk te maken hebben. Maar het leek ons toch goed om die aan te stippen, omdat het ook hiervoor relevant is. Dan zit er echt wel, dat zal iedereen die bij een vakbond actief is niet verrassen. Maar de dynamiek tussen werknemers en management en of die verhoudingen goed zijn of niet, dat kan enorm invloed hebben in je speelruimte en hoe je iets moet aanpakken. En dan sluiten we af met een vierde punt over de dwarsverbanden de werkvloer op. Omdat dit soort lange transitietrajecten niet per se altijd zijn waar je mee bezig bent. Niet per se waar je collega's mee bezig zijn. Dus daar hebben we ook verschillende dynamieken gezien die wel goed voor ons, wel nuttig vonden om aan te stippen. En daarna komt inderdaad na ons TUC nog aan het bod. TUC is een Britse vakbond, Trade Union Confederation, gok ik dat de afkorting is. Die zijn eigenlijk met een vergelijkbaar project bezig ook. Zij zullen nog wat aanvullen op wat ze hebben gehoord en ook hoe zij het weer net iets anders aanpakken, dus welke aanvullende lessen er zijn. Nou, na die hele lange aftrap denk ik dat jullie niet kunnen wachten om de stem van David en de andere twee heren op het podium te horen. Dus hij mag naar de volgende slide. En dan zet ik mijn microfoon uit. Ja, dankjewel Christel voor de uitgebreide intro. Ik denk dat het belangrijk is, zoals Christel heeft gezegd, iedere situatie op een bedrijf is natuurlijk uniek. Dus ik stel voor dat onze experts van de werkvloer, Danny en Jan, ook even kort toelichten waar ze werken, wat voor soort bedrijf dat is, zodat jullie dan in de antwoorden die ze geven ook een beetje een beeld hebben vanuit welke situatie dat komt. Dus ik zal beginnen met Danny. Danny, vertel eens wat meer over jezelf en over PEMCO. Ik ben Danny de Vever. Ik zit in het CPBW, een ondernemingsraad en syndicale delegatie. Ik werk bij PEMCO International, een chemisch bedrijf in het West-Vlaamse. Als je wilt vertalen, ga je van het West-Vlaams eerst naar het Nederlands moeten gaan. Andrea, het komt hè. En dan het Frans en het Engels. Maar goed, ik hoop dat ik voor iedereen begrijpbaar ben. Een chemisch bedrijf in het West-Vlaamse, waar wij het grondbestanddeel maken van EMAI. EMAI, de meesten kennen dat misschien of niet. Dat is een coating dat men op metalen zet voor de potten en de pannen, ook de binnenkant van boilers en dergelijke meer. Nu, wat is er zo speciaal aan ons bedrijf? Waarom zijn wij denk ik ook uitgekozen in dat pilootproject? Dat is omdat wij een private equity bedrijfje zijn, een bedrijf van 120 man. De meeste mensen die deelnamen aan het project waren mensen die uit het bedrijf kwamen van duizenden werknemers soms. En wij met 120. Maar ik heb gisteravond nog wat opzoekwerk gedaan over private equity. En dat vertegenwoordigt blijkbaar 36% van de overnames. Ja? Met andere woorden, ik vertegenwoordig 120 mensen, maar dat vertegenwoordigt dus heel wat meer dan die 120 mensen. Zelfs als het gaat over bedrijven die verkocht worden boven de 100 miljoen, ja, zou dat 56% van die 36% zijn. Dus die groep die wordt steeds maar groter. En dat is wel een probleem geweest binnen het project voor ons. Private equity, ja, in de volksmond investeringsgroep. Maar investeren doen niemand mee. Die gaan naar een bank, die kopen een bedrijf op en die verkopen dat achter 3 à 5 jaar terug. Nu moet je je voorstellen, als wij afkomen over milieu, dat ze eerst zeggen van ja, maar ja, al goed dat wel, wij willen wel investeren, maar wanneer hebben we die investering terug? En als het over milieu gaat, ja, gaat dat meestal niet binnen de 3 à 5 jaar zijn. Nu, wat hebben we wel geleerd in dat project, dat is dat ik heb veel geleerd van collega's van andere bedrijven. Waar zij staan en waar wij maar staan. Ja. Ik heb ook natuurlijk geleerd van het project zelf van de gastsprekers. Er is er één die me bijgebleven is. Dat is iemand die kwam uitleg geven hoe dat je bijvoorbeeld warmte terug kunt gebruiken in je bedrijf. Ja.
om die warmte te reproduceren in uw productieapparaat. Vond ik heel interessant, maar nu terug, ja, in een bedrijf zoals Tonze, ja, dat gaat jaren kosten voordat je dat op punt stelt. Wij gaan dat niet geraken. Niet tegenstand, moest je een bedrijf hebben, een familiebedrijf, waarbij dat ze 10 jaar verder kijken, dan zou dat heel interessant kunnen zijn. Nu, wat is er ook belangrijk geweest? Dat is, in het begin van het project zaten wij met een plantmanager, ja, waarover dat je over milieu niks moest spreken. Ja, dat was oké, dat kost zoveel geld, dat gaat de aandeelhouder nooit doen. Op het einde van het project zijn we zover gekomen dat we een nieuwe plantmanager aan en dat de mensen rond het project zijn uitgenodigd om eigenlijk aanwezig te zijn op het bedrijf om met die plantmanager te kunnen spreken. En die had er ook oor naartoe. Maar goed, de volgende vergadering moet nog plaatsvinden en hopelijk zien we daar in de toekomst veranderingen. Oké, ja, sorry. Ik ben al te ver aan het gaan, blijkbaar. Ja, Danny was al heel goed opgewarmd, maar we gaan ook Jan even de kans geven om zichzelf kort voor te stellen en waar hij werkt. Ik zal proberen een iets kortere voorstelling te doen. Ik woon trouwens in Antwerpen, dus ik spreek algemeen Nederlands. Sorry, hè. Nee, dus ik ben syndicaal afgevaardigde op BASF, woordvoerder voor de arbeiders, voor het ABVV. BASF is in de Antwerpse haven gelegen, is een chemiebedrijf met momenteel nog 3800 werknemers. Er zijn ongeveer een 50-tal verschillende productieinstallaties en ja, een groot deel van chemische, dus van basischemicaliën worden ook op BASF Antwerpen geproduceerd. En daarnaast hebben we eigenlijk ook één syndicale delegatie met Eurochem, wat een kunstmeststoffenproducent is, een Russische kunstmeststoffenproducent, die iets meer dan, ik denk dat 15 jaar geleden is, ongeveer, de meststoffeninstallaties van BASF heeft overgekocht, ligt op dezelfde site. Het is één technische bedrijfseenheid en dus ook één syndicale delegatie. En misschien ook nog om aan te geven, en dan zal ik de voorstelling stoppen. Dus BASF is samen met ArcelorMittal waaruit de grootste CO2-vervuilers. BASF Antwerpen stoot iets meer als 3 miljoen ton CO2 uit per jaar. En is natuurlijk ook een van de, zeker ook op wereldschaal, een van die 100 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 75% van de CO2-uitstoot. En dus met andere woorden verantwoordelijk voor de klimaatproblemen die we vandaag kennen. Bedankt, Jan. Zoals we gezien hebben daar juist bij de introductie, gaan we proberen om de ervaring toch een beetje op te knippen in een aantal lessen. En die eerste les gaat eigenlijk over de impact van overheidsbeleid op de werkvloer. En ik denk inderdaad, Danny, je was al goed op bedrijf, maar dat bij jou, in de situatie waar jij zit, het wel heel belangrijk is hoe het regulerend kader, hoe de overheid ingrijpt. Dus kan je daar terug wel op inpikken? Ja, ik heb begrip voor de collega's die aanwezig zijn en die bang zijn dat bedrijven zouden verdwijnen omwille van het feit dat er te veel ingezet wordt op milieu en dat de werkgever op een gegeven moment zou zeggen, ja, we stoppen ermee, we doen het ergens anders. Maar aan de andere kant moeten we ook zeggen dat wanneer dat er geen regelgeving is, of dat er minder regelgeving is, en wat mij betreft eigenlijk te weinig regelgeving is, dat er niets gebeurt. Maar ook helemaal niets. Dus die piste kunnen we zeker niet opgaan. De regelgeving die moet er zijn. We hoeven daar geen bang voor te zijn. Er waren bedrijven, hoeveel bedrijven zijn er verdwenen doordat we verplicht waren om PBM's te dragen? Geen één. Hoeveel bedrijven zijn er verdwenen omwille van het feit dat we 4 weken verlof hebben? Geen één. Het is een evolutie. En we moeten daar durven ingaan, maar er moet een regelgeving zijn. Regelgeving en controle. Nu, wat ik wel wil zeggen is, als we spreken over die milieutransitie, dan hoor ik veel te veel het jaar 2030 en 2050 zeggen. Ja, die 2030 en 2050 die moeten gefaseerd worden. Als je inderdaad voor het blok staat als bedrijf, dat je ik weet niet hoeveel gaat moeten investeren op dag van 2030, dan gaat er inderdaad bedrijven zijn die gaan van.
idem dito voor het jaar excuseer, 2050. Als we werken alleen naar die data en dat niet gaan faseren, ja, dan gaan we in de problemen geraken. Zeker in scheikunde. Jan, had jij daar nog aanvullingen rond? Oh ja, ik zou dat zeker willen beamen, hè, wat Dan hier ook zegt. Ik zal ook het voorbeeld geven. Op onze site is in 2024, 20 februari, als ik me niet vergis, met veel toeters en bellen de Antwerp Declaration afgesloten, waar dat zowel het Verenigd Industrie Patronaat een serieuze verklaring heeft geschreven. Officieel zeggen ze. Ze zeggen, ja, maar dit is een aanvulling op de Green Deal. Maar in werkelijkheid is die Antwerp Declaration en ook de Clean Industrial Deal die eruit voortvloeit, wat mij betreft een frontale aanval op die Green Deal. Dus alles draait in die declaration ook over het belang van de concurrentiekracht. Maar als er één ding is wat ik als syndicalist geleerd heb, dat als mijn baas bezig is over concurrentiekracht, dat hem eigenlijk vooral bezig is hoe kunnen we de uitbuiting van de arbeidskrachten nog verder gaan intensifiëren. Want als het gaat over concurrentiekracht, ik heb eigenlijk nog geen ene werkgever horen zeggen van oké, wij zijn bereid om meer belastingen te betalen, zodanig dat er meer in onderwijs kan geïnvesteerd worden, zodanig dat onze arbeidskrachten beter opgeleid zijn en zo productiever worden. Dat heb ik eigenlijk nog geen ene patroon weten zeggen. Hè. En er is in die Antwerp Declaration een enorme roep naar deregulering. En dat is ook iets wat onze werkgever constant, heel de tijd op ondernemingsraden achtervraagt. Hè. En als het gaat over deregulering, ja, hij zegt van zie, wij weten het beter. Wij weten het beter als degene die de wetten schrijven. Wij weten het beter als het Europees Parlement, als de Europese Commissie. Ze moeten ons gewoon laten doen en dan zal alles wel goed komen. Hè. En daar stel ik toch wel vragen bij. Hè. Ik zou ook een parallel willen trekken naar bijvoorbeeld de vorige regering in België, de Vivaldi-regering, heeft niet veel, maar toch een paar goede zaken gewijzigd aan arbeidsrechtelijke zaken die met rechten van werknemers te maken hadden. En elke keer dat gebeurde, draaide onze werkgever met zijn ogen. En hij vond dat irritant en vond dat ambetant dat hij daar tijd en energie moest steken. En ik weet één ding, zonder die regulering had hij het nooit zelf gedaan. En ik denk dat we hetzelfde kunnen zeggen, dat we nood hebben aan een sterke overheidstussenkomst om industrie te dwingen om te vergroenen. Ja, dankjewel Danny en Jan. Christel, heb je vanuit Nederland daar nog aanvullingen op of kunnen we naar het volgende onderwerpje? Ja, ik kan hem nog wel even afsluiten, even terugkoppelend naar de overkoepelende les eigenlijk, die we dus op meer plekken hebben gezien. En wat je ook wel deels in het verhaal van Danny en Jan hoort, is dat er is dat overheidsbeleid en dat heeft uiteindelijk impact op jouw baan. En dat is echt een enorme lijn. En dat is niet alleen het overheidsbeleid, dat is ook het zicht op waar gaat het heen met klimaatverandering, wat is er nodig om dat tegen te gaan. De gemiddelde werknemer heeft daar helemaal geen tijd of per se vooropleiding voor om dat te volgen. Die is gewoon super druk met zijn baan zo goed mogelijk uitvoeren als kan. En dat is wel wat in het begin lam kan slaan. Want dat zijn best wel grote overkoepelende processen. Je werkgever geeft vaak niet automatisch allemaal informatie waar je iets mee kunt. Dus daar zit een enorme lijn die niet overbrugd gaat worden proactief door de werkgever. Maar ik denk dat wat je wel duidelijk hoort uit het verhaal is dat op het moment dat je er zelf proactief mee aan de slag gaat, dat die context, dus waar jij als bedrijf in zit, er komt een echo ergens uit. Eén van mij is echt meer dan genoeg. Ik zou het niet in stereo doen. Maar je ziet dat als je daar proactief mee aan de slag gaat, dat het ook makkelijker wordt om te snappen waar je in het geheel zit en ook in te schatten of wat jouw werkgever vertelt dat wel en niet mogelijk is. Of dat klopt, of dat er misschien nog iets meer mogelijk is. En dat hoor ik eigenlijk ook heel duidelijk uit jullie verhaal. En ook
aan het begin van de ochtend met de heren van Aluminium Duffel. Op het moment dat jullie in gesprek gingen met de werkgever, helpt dat om te kaderen wat er precies speelt en wat wel en niet kan. En dat hebben we op meer plekken in de groepen gezien. En wat we dan er eigenlijk uit hebben gedestilleerd als les, is dat assertief zijn als werknemers echt toch wel de manier is. Omdat het vaak niet vanzelf op je afkomt. En het helpt om ook bij anderen te polsen van, goh, hebben jullie meer informatie? Jullie zitten in dezelfde sector. Kunnen we een keer een sessie beleggen? Misschien ook buiten het bedrijf kijken. Dus we hebben natuurlijk in dit project vrij uniek als vakbonden en milieubeweging samengewerkt. Dat voedt je als groep werknemers. En dat voedt je ook als je een groep werknemers wilt begeleiden. De rol die David en ik hadden. Om steviger in je schoenen te staan. Kritischer te kunnen beluisteren wat de werkgever zegt. En daarop te acteren. Dus dat is toch denk ik wel een overkoepelende les waarvan jullie ook wel hebben ingekleurd hoe dat werkt. Hij mag van mij naar de volgende. Ja, zeker. Ja, het idee is wel informeel. Dus als je aan wil vullen, graag. Ja, uit de praktijk. Ik kan dus nog een voorbeeld geven op het bedrijf bij ons. Op een gegeven moment moesten wij van de wetgever milieuacties ondernemen. En een daarvan was zonnepanelen leggen op het dak. Nu, men heeft alles gedaan om te kijken wat is de boete die we moeten betalen om die zonnepanelen niet te leggen. Uiteindelijk hebben ze het gedaan, maar ze inderdaad achter een paar jaar ging dat bijna overeenkomen met eigenlijk het leggen van die zonnepanelen en dergelijke meer. Ik wil maar een keer illustreren. Als de wetgever niets doet, dan wordt er zeker en vast niks gedaan. Integendeel. Ja, dank u. Ja, dankjewel. En dat illustreert ook eigenlijk wat we in de ochtend ook als politieke oproep hadden. Van, het is soms nodig om ergens de bodem duidelijk te hebben in de wetgeving, zodat er niet oneerlijke concurrentie kan ontstaan tussen bedrijven die wel vooruit willen en degene die proberen er onderuit te komen eigenlijk. Mag die naar de tweede les? Oh, die staat er al. Oh, sorry, ik zit op mijn eigen scherm te kijken. Maar die klikt niet mee met deze. Toch terug naar 2, mijn excuses. Maar ik had jullie wel even bij de les. De tweede kan ik ook redelijk kort aanstippen, maar is wel heel relevant. We hebben in dit project gewerkt met 8 groepen kaderleden. Deze mensen hebben doorgaans gewoon een fulltime baan. En die doen dit er even bij. En dat gaat niet zomaar vanzelf. Dus waar we echt wel ook als begeleiding mee te maken hebben gehad, is dat het maken van de plannen in begeleide sessies, daar komen we vaak een heel eind mee. Het risico is dat tussen de sessies in, als je er samen naar gaat kijken, er op een gegeven moment zo'n mooi plan van aanpak is met allemaal acties die moeten worden uitgevoerd. Nou, iedereen hier heeft wel eens op de middelbare school gezeten. Heet dat middelbare school in Vlaanderen? Dan heeft bijna iedereen hier in elk geval op iets gezeten dat een middelbare school heet. En kent het fenomeen dat het best wel moeilijk is om je huiswerk op de juiste tijd in te plannen. En dat is dan als je leerling bent en eigenlijk dat je enige baan is. Maar in dit geval moest dit bovenop je normale baan. En daar zagen we toch wel dat we eigenlijk gewoon tegen klassieke issues aanliepen bij sommige groepen. Dat best lastig is om tussen de bedrijven door dit gaande te houden. Nogmaals, dit is niet uniek voor dit project, maar we hebben hem toch meegegeven. Omdat op het moment dat je met een werknemersgroep aan de slag wilt, of als groep werknemers zelf hiermee aan de slag wilt, is het heel goed om daar van tevoren bij stil te staan. Dat je daar met alleen een doel en een plan van aanpak op papier zetten nog niet bent, maar ook echt wel tussentijds moet afspreken hoe je bij elkaar checkt, hoe je met deadlines werkt. En als je denkt, ik weet eigenlijk niet of me dat gaat lukken om het zelf te begeleiden, daar eventueel hulp bij inroepen. Dus iemand aanwijzen om de sessies te begeleiden bijvoorbeeld. Hij is bij een van onze kadergroepen in Nederland. Op de Gemmelot-site hebben wij een kadergroep die meedoet. Dat zijn heel veel verschillende bedrijven op één chemisch complex. Huub Tummers zien jullie rechtsonder. En we hebben allemaal interviews met alle kadergroepen. Kunnen jullie ook teruglezen via ongetwijfeld nog een QR-code ergens. Maar in dat interview was dat toch ook wel voor hem een van de dingen die hij uitlicht. Gek genoeg, zou je bijna zeggen. Want het gaat over klimaat en over dingen voor elkaar krijgen. Maar ja, hij staat ertussen als lessen omdat het echt niet iets is om te onderschatten. Dat je wel de vaart erin moet houden. Ik weet niet of de heren uit de praktijk daar nog een aanvulling op hebben. Hoeft niet, mag wel. Het was inderdaad zo dat Jeroen, Tom en David ons niet lieten zitten tussen project, of de dagen dat we eigenlijk aan het project kwamen deelnemen in Antwerpen en Brussel. Het was zo dat ze ons ook nog een keer lastig vielen
lastig vinden is een groot woord natuurlijk. Maar alleen in de tussentijd, zodanig dat die ook wel vroegen van oké, waar staan jullie? Heb je nog hulp nodig van ons en dergelijke meer? Waardoor dat we inderdaad verplicht waren om eraan te werken eigenlijk. En moet zeggen, bij ons ook was dat ook wel nodig. Er waren maar twee delegees die constant eigenlijk aanwezig waren. Maar wij zijn niet vrijgesteld. We moeten het eigenlijk doen ook in de uurtjes tijdens het werk, maar ook na het werk. Dat was niet evident, maar het was wel nodig dat dat op die manier gebeurde. Voor ons toch. Ja, ik denk dat we zijn bij BASF door een heel woelige periode aan het gaan. Hè. En dat heeft ons ook de betrokkenheid in het project heeft dat ook wel wat onder druk gezet. Hè. Er loopt momenteel een besparingsplan van 100 miljoen euro op de vaste kosten, hè, die tegen 2028 moeten bespaard worden. Dat gaat honderden jobs kosten. Dat zijn natuurlijk, ja, dat is wat we dan uiteraard beschouwen als onze core business, als vakbond, om ons daarmee bezig te houden. Ondertussen hebben we ook een rechtse regering aan de macht, hè, die onze arbeidswetgeving aan het afbreken is. Dus we hebben daar allerlei acties, stakingen die daar op het til stonden. Dus dat heeft het natuurlijk niet gemakkelijk gemaakt om blijven betrokken te blijven in het project. Maar het is wel zo, ik denk wel dat het cruciaal is dat ook een strijd voor ons klimaat, voor onze planeet, dat zou eigenlijk ook core business voor vakbonden moeten zijn. En dan moeten we onszelf wel aanleren om daar een prioriteit van te maken. En we worden daardoor door jullie geholpen. Als ik zelf ook rond dat puntje nog een kleine conclusie mag trekken, en Danny heeft er helemaal in het begin ook al wel naar verwezen, vond ik ook een van de hele mooie dingen die ik heb zien gebeuren tijdens al die sessies, was eigenlijk ook dat contact tussen die deelnemers onderling, waar je zag van, het was zelfs niet altijd over het project zelf, maar je zag ze van elkaar leren en van elkaar syndicale inzichten opdoen. En ik denk dat dat ook de kracht is van dergelijke projecten, waar dat je delegees de kans geeft om samen rond syndicale strategieën, rond moeilijke thema's zoals klimaat, om daar samen naar te zoeken, daar zie je van alles ontstaan en zie je die syndicale analyse. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is, dat we zoveel mogelijk delegees eigenlijk de kans geven om zelf die syndicale analyse, om daar de juiste tools voor in handen te hebben, om die zelf mee in handen te nemen. Ja, dankjewel. Volgens mij mag jij hem ook weer overpakken voor de derde les. Over wat we hebben gezien aan dynamieken tussen management en werkvloer eigenlijk. Er zitten ook verschillen in per pilot natuurlijk, maar daar is wel wat algemeens over te zeggen. Dus als hij naar de derde slide mag. Ja, inderdaad. Ik denk ook in dit project hebben we gezien, er was één groep zelf waar de werkgever eigenlijk een redelijke voortrekker was. Maar eigenlijk de bedrijven waar we de eerste sessie kwamen en dat er werd gezegd, oh ja, kijk, hier is het plan en we weten alles wat er gaat gebeuren, die waren echt wel eerder zeldzaam. En ja, er was daar dus een ongelijkheid in informatie. Ik ga eerst even naar Jan met de vraag of dat hij dat een beetje kan illustreren vanuit zijn ervaringen bij BASF. Ja, ik moet eerst denken aan de keynote speaker van deze morgen, die gezegd heeft van dat hij het heel belangrijk vindt dat vakbonden of sociale partners inspraak hebben in hoe dat bedrijven de klimaatomslag gaan maken. En dan een voorbeeld ook even gaf van de werkgever die in een grot zit en daar niks ziet en toch wel de sociale partners nodig heeft om de licht te kunnen zien, om te weten wat er leeft op de werkvloer. Ik vind dat enerzijds een mooie, spijt genoeg theoretische vergelijking, want in de praktijk is alleszins niet zo dat onze werkgever daar op die manier naar kijkt. Onze werkgever vindt niet van zichzelf dat hij in een grot zit, vindt dat hij een grote aura van licht over zich heeft en het eigenlijk veel beter weet dan ons. En dat wij eigenlijk vooral stoorzenders zijn. En ook hebben we dat heel hard gezien
in onze pogingen om de doelstellingen die wij onszelf hadden gezet, om die te kunnen realiseren op BASF. En ik zou misschien ook eerst willen schetsen van op gebied van arbeidsrecht, alles wat te maken heeft met loon- en arbeidsvoorwaarden, alles wat te maken heeft met welzijn op het werk, is er enorm veel wetgeving. Wetgeving die maakt ook dat werkgevers niet rond ons kunnen, dat ze moeten met ons in overleg gaan. En op sommige vlakken hebben we ook zelfs effectief inspraak. Het is vaak informatie, consultatie, zeker in CPBW's rond arbeidsreglementen enzovoort, hebben we effectief ook inspraak. Natuurlijk omdat er voor gestreden is in het verleden. Dat is allemaal niet zomaar uit de lucht komen gevallen. Dat is omdat er voor gestreden is, voor dat recht op inspraak. En als het gaat over hoe dat we die klimaatomslag moeten maken, is die inspraak, die rechten, die afgedwongen rechten, die zijn zeer beperkt. We hebben weliswaar in de sector chemie, in de vorige sector CAO, is er ook een artikel, ik denk dat Andrea daarmee onderhandeld heeft, dat de werkgevers in de chemie eigenlijk een aanbeveling krijgen dat ondernemingen dus een duurzame transitie, dat ze daar regelmatig in de ondernemingsraad over in debat moeten gaan met de sociale partners. Ik denk dat is een stap, maar ik denk dat Andrea ook wel met mij eens zal zijn. Het is een begin van veel werk dat we nog voor onze boeg hebben. Want in de praktijk zien we dat we op veel vlakken dat we er gewoon buiten gehouden worden. Om u een voorbeeld te geven, we hadden eigenlijk in het project dat we het idee van we willen een commissie oprichten. Een commissie oprichten die minstens 2 keer per jaar zou samenkomen. Waar dat syndicale vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden uit de verschillende organen, CPBW, ondernemingsraad, SA, in zouden vertegenwoordigd zijn en een werkgeversdelegatie, waar dat dus minstens op halfjaarlijkse basis alle initiatieven rond duurzame transitie, dat die gedetailleerd konden besproken worden. Nu, dat is door onze werkgever zeer categoriek afgewezen. En ze hebben eigenlijk komt het erop neer van oké, je kunt vragen stellen op de ondernemingsraad, maar daar wil ik het graag bij houden. En als we grote aankondigingen van nieuwe projecten hebben, dan zullen we het ook brengen op de ondernemingsraad. En dan was voor hem ook de kaas af. En zelfs daar, als het over grote projecten van duurzame transitie gaat, een van die grote projecten, het is de CCS is er eigenlijk al een beetje over gegaan. Dat is een lopend project op BASF in samenwerking met Air Liquide om CO2 af te vangen, uitgestoten CO2 af te vangen en dan ergens in de Noordzee in lege gasballen te gaan steken. Dat is een project van een paar 100 miljoen om een investering, dat voor een 40% trouwens ook gesubsidieerd wordt. We hadden al via de ondernemingsraad vernomen dat er twijfels waren of dat men met het project zou doorgaan. Dus dat is wel degelijk op de ondernemingsraad gebracht, waar ook gewoon de CEO ook zeer kernachtig heeft samengevat, als het goedkoper blijft om uit te stoten, waarom zouden we dan investeren in dat project? Dus dat was een duidelijk statement van hem. En dan een korte tijd nadien lezen we ook gewoon in de krant van het staat on hold. Het project staat on hold, want er moet meer subsidie komen. Er moet meer, de overheid moet met meer geld over de brug komen, want anders doen we het gewoon niet. Dus dat zijn... ik denk dat we wel... dat we sowieso moeten proberen onze voet tussen de deur te krijgen. En de opening dat hij dan zelf laat, stel uw vragen op de ondernemingsraad, dat we die maximaal moeten benutten. Ik denk langs de andere kant ook wel... we gaan onszelf moeten versterken, zodanig dat we tot een punt kunnen komen dat we zelf met plannen, met voorstellen enzovoort kunnen komen. En wat mij bijvoorbeeld in het project wel geïnspireerd heeft, is hoe dat de syndicale delegatie, als dat zo noemt in Nederland, dat weet ik eigenlijk niet, maar bij Tata Steel een alternatief op het CCS-project had uitgewerkt om eigenlijk groen staal
te kunnen maken, daar ook daar de achterban van overtuigd heeft, daar met de achterban in strijd en in actie gegaan is. En uiteindelijk ook de werkgever zover is kunnen krijgen om eigenlijk dat plan te omarmen en te beslissen van oké, we gaan dat doorvoeren. Ondertussen weet ik, dat was toen denk ik dat gebracht werd, nog niet geweten, weet ik dat door de economische crisis dus de directie van Tata Steel het plan terug in de ijskast heeft gestoken. Maar goed, het blijft voor mij wel een inspirerend voorbeeld. Maar waar dat het ons natuurlijk wel aan ontbreekt, en projecten als deze helpen daarbij, is natuurlijk als je alternatieven wil brengen, ja, dan heb je kennis nodig over al die technologieën. Onze kennis is in syndicale midden iets groter over arbeidsrecht dan over die technologieën. Maar goed, we hebben natuurlijk bij de werknemers in ons bedrijf bestaat daar heel veel kennis over. En dan denk ik ook wel dat we ook een uitdaging hebben omtrent ook binnen de vakbonden, binnen de eigen syndicale delegatie van de andere vakbonden, om het debat echt te voeren over de noodzaak dat die investeringen ook gebeuren. Ik merk wel, en dat geeft mij wel hoop, dat de jongeren ook in onze delegatie, er zijn er hier 2 aanwezig trouwens, dat wel een thema is dat hen nauwer aan het hart ligt. Ik hoop dat we in de toekomst daar die omslag ook kunnen maken. Ik denk dat we zeker ook die contacten met milieuorganisaties moeten onderhouden en met concrete initiatieven in de sector ook komen rond transitiefondsen enzovoort. Transitiefondsen waar dat effectief ook werkgevers verplicht worden om geld in te storten, zodanig dat wanneer jobs in de sector in gevaar komen, en dat is in de petrochemische sector, gaat dat ook gebeuren. Als je die klimaatomslag moet maken, dan gaan er installaties moeten sluiten. Dat is onvermijdelijk. Het is belangrijk dat er geld is om die werknemers te begeleiden, op te leiden, te reconverteren naar andere jobs die even kwalitatief natuurlijk moeten zijn als degene die ze nu hebben. Voilà. Misschien kan ik nog kort aanvullen met een Nederlands voorbeeld. Eigenlijk, sowieso dankjewel Jan, echt heel uitgebreid verhaal. Kijk, de jongere collega's zijn ook gelijk de fanclub. Ik snap dat je ze mee hebt genomen. Jullie zien onderaan, rechtsonder, ook Marcel Nanninga. Dat is een van de kaderleden die mee heeft gedaan in Nederland bij het bedrijf Coating. Ergens zitten er wat parallellen met het bedrijf, met Pemco van Danny ook. Coating is een verzinkingsbedrijf, dus die behandelen ook metaal en staal met een ander proces. Maar wel ook een MKB-bedrijf, midden- en kleinbedrijf, 70, 80 werknemers, deels flexibele schil. En wat ze daar eigenlijk zien is dat het management heel erg onwelwillend is om de nodige investeringen te doen, maar vaak zelfs ook niet eens precies zicht heeft op waar subsidies voor te verkrijgen zijn. Er zit een soort bepaalde mate van desinteresse. En de aanpak die ze bij Coating onder andere hebben gedaan, was niet alleen maar kijken wat hebben wij nou aan actie en stakingsmiddelen om de boel te forceren zoals we gewend zijn als vakbonden, maar ook eerst kijken waar zit nou precies die weerstand, wie is de beslisser en wat zijn de argumenten waar die persoon vatbaar voor is. Dus die hebben als belangrijk onderdeel van hun aanpak een stakeholderanalyse gedaan. Dus kijken van wie gaat waar over. En vervolgens kijken waar is die vatbaar voor. En een van de conclusies daaruit was, we moeten duidelijker inzichtelijk maken wat de terugverdientijd is van bepaalde investeringen. En daar die subsidiekennis in meenemen. En daar zit ook wel de les uit van weet met wie je te maken hebt. En weet ook welke kennis en informatie je misschien zelfs nog niet hebt. Die je eerst op een rijtje moet zetten. Zoals waar zouden wij in theorie subsidies voor kunnen krijgen? En bied die informatie op die manier aan. Omdat de kans dan groter is dat het management ook vatbaar is voor je argument om toch te investeren. En nogmaals, dit speelt ook niet overal, maar ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van een bedrijf waarbij je toch ziet dat eigenlijk laaghangend fruit niet wordt geplukt. En het dus de werkvloer is die dat signaleert en denkt ja, maar als dat niet wordt geplukt, dan wordt er niet geïnvesteerd, blijven onze energiekosten hoog.
En al het geld dat naar energiekosten gaat, gaat niet naar lonen, gaat niet naar investeren in het voortbestaan van het bedrijf. Dus er is ook een eigen belang om vanaf de werkvloer dat echt op te pakken en te kijken, ja, als mijn werkgever dit type karakter heeft, dan is misschien een andere aanpak nodig. Ik denk omwille van de tijd dat we door moeten naar de laatste les, maar ik zag jou nog wel meeschrijven en volgens mij heb jij nog een laatste mooie aanvulling. Maar ja, als je ziet bij ons dat de werkgever liever met gas werkt dan met elektriciteit, juist omwille van het feit dat het veel goedkoper is, ja, dan zijn we verkeerd bezig. Als je inderdaad, wij hebben zelfs een oven die op elektriciteit staat, we hebben er maar één. We hebben ongeveer 6 ovens die op gas werken. Dus inderdaad, er moeten subsidies komen om alles op elektriciteit te laten lopen. En 2, als je werkgever echt niet mee wilt, dan moet je hem op de een of andere manier beboeten, ja, omdat hij het gewoon niet wil. Dat wil ik nog eventjes meegeven. Dus onze werkgever die bekijkt alles in functie van ja, wat brengt het op? Ja, en milieu, is je maar fou. Voor de vertaling, sorry. Iets met gek, volgens mij. Ja. Mag die naar de 4e les? Die zit ook eigenlijk weer in de hoek meer van hoe doe je dat nou als werknemersgroep. En wat we op meerdere plekken ook hebben gezien is dat er in sommige van de groepen was er in het begin zelfs 1 iemand maar die met het onderwerp bezig was op de werkvloer of een heel klein groepje. En dat is natuurlijk niet heel erg bestendig. Zeker omdat het een onderwerp is dat echt het hele bedrijf aangaat. Dus wat we hebben gezien en ook wel hebben geprobeerd te stimuleren is dat het heel erg belangrijk is om medestanders te vinden. En dat ook enorme meerwaarde heeft voor het project. Omdat iedereen ergens anders in het bedrijf werkt en daardoor met andere kennis en situaties in het bedrijf in aanraking komt. Dus samen weet je meer is eigenlijk gewoon de hele korte samenvatting daarvan. Maar ook, je kunt dit niet als rennende trein vooruit gaan oppakken als groepje als je niet je collega's mee hebt genomen. Dus dit is ook eigenlijk weer in de categorie meer algemene lessen dat het echt cruciaal is om te investeren in en het vertellen van waar je mee bezig bent, maar ook het kijken of je je groep kunt uitbreiden met andere collega's, andere expertises. En met nog de bonus tip eigenlijk dat dit best een onderwerp is waar je soms collega's mee kunt interesseren die misschien niet vooraan staan als het gaat op het moment dat er een staking georganiseerd moet worden of zaken die meer in de hoek van klassiek vakbondswerk zitten. Maar juist dat je vastbijten in een dossier en wat taaier lange termijn daarmee bezig zijn, dat kan juist eigenlijk wel soms zorgen voor het activeren van collega's die eerder niet per se interesse hadden in vakbondswerk. Dus ja, die kan ik denk ik kort houden. Ik weet niet of jullie daar aanvullingen op hebben, hoe jullie dat hebben gezien qua groei van de groep, of daar nog een aanvullende les is. Hoeft niet, maar als er iets is. Van de projectgroep, de pilotgroep eigenlijk. Jullie waren met BASF met hoeveel collega's? Mag je microfoon even aan? Ik denk dat er een 5 à 6 echt betrokken waren in het project. Ja. En we hebben wel geprobeerd om onze collega's, ook degenen die daar ook mee interesse voor hebben, om die mee op de hoogte te houden. We hebben maandelijkse delegeervergaderingen, om daar op regelmatige basis ook wel een verslag van te brengen. Dus dat zijn wel zaken die we gedaan hebben. Ja. Ja. Ja, en we zagen ook Huub, die was net ook in beeld, Huub Tummers, die bij Gemmelot bij een van de kadergroepen zit die ik begeleid. Die gaf ook heel duidelijk aan dat het soms ook maar net is hoe je uitlegt waar je mee bezig bent. Dus dat het niet per se een hippie, kumbaya, leuk met het milieu bezig verhaal is, maar dat het echt gaat over de toekomst van het bedrijf en dus het voortbestaan van het werk ook van de collega's. Dus de argumentatie die je gebruikt maakt daar gewoon enorm in uit. Ja, misschien om het zo stilaan af te ronden. Ik denk ook ja, dat het project, want ik werk ook buiten dit project met delegees rond dit onderwerp. En ik denk dat dit project ook wel een manier heeft gegeven om eigenlijk mensen die in verschillende bedrijven daar wel iets mee willen doen, om die ook de kans te geven om elkaar te ontmoeten. En ik denk dat een algemenere les is als vakbond die we wel kunnen
trekken. Het is soms in bedrijven is het nog in het begin zoeken en sleuren om medestanders te vinden. Dus door die gemotiveerde mensen al samen te brengen, kunnen we hen wel helpen en laten zien van kijk, je bent echt niet de enige die hiermee bezig is en we vinden dat ook belangrijk. En misschien zijn er nog geen in jouw bedrijf, maar er zijn wel andere mensen die jou mee steunen in de strijd. En ook dat kan gewoon een motivatie zijn om te blijven doen, terwijl je anders het gevoel hebt dat je maar aan het roepen bent tegen de muren. Ja, maar zonder meer naar de vakbonden toe. Kijk naar Andrea, maar ook TACV en TACLVB. We geven vormingen, maar in onze vormingen zien we zeer weinig wat dat milieu betreft. Ik denk dat we als vakbond ook dat meer moeten meenemen in onze vorming. Ik ga ook mee in onze vorming, geef ook mee les. Ja, maar dat komt nooit aan bod eigenlijk. Of toch zeer heel weinig. Dat wil ik nog een keer meegeven. Dank Danny, dat is echt een uitstekend bruggetje naar de volgende slide. Ja? Tom heeft hem al heel kort aangestipt. We hebben nu eigenlijk vier lessen even uitgediept. Maar wat we uiteindelijk concreet als tastbaar eindproduct van dit project hebben, is dat wij een werkboek ook hebben gemaakt. Dus we hebben de afgelopen 2 jaar dit project gedaan. 1,5 jaar echt aan de slag met groepen. Het begin was het vinden van de groepen. Dus daar is een half jaar zijn we daar zoet mee geweest. Maar uit die 1,5 jaar aan de slag met groepen, we hebben een methode bedacht aan het begin. Maar het heette niet voor niks pilootgroepen of pilots. Dus we hebben ook geprobeerd te leren wat werkt nou wel, wat werkt niet. En wat zou een methode kunnen zijn die we kunnen aanbieden binnen onze eigen vakbonden. En misschien ook bruikbaar voor vakbonden die niet in dit project hebben deelgenomen, maar ook met iets dergelijks aan de slag willen. De meest praktische uitwerking leek ons eigenlijk een werkboek. Dus wat we hebben gemaakt, hij ligt hier ook in het Nederlands. De Engelse die komt geloof ik nog op termijn via... De brochure is in het Engels volgens mij, het werkboek niet nog, die komt nog. Maar dat is een teaser voor later in het jaar. In dat werkboek hebben we eigenlijk uitgewerkt hoe kun je nou met een groep aan de slag of als groep. Dus je kunt ook zelfstandig als kadergroep, als jouw vakbond geen zin, tijd of mensen heeft om je te begeleiden, kun je in principe ook zelfstandig met het werkboek aan de slag. Wat jullie hierboven zien is eigenlijk een voorbeeld van een van de werkbladen. De opbouw is vrij bazaal. Dus eerst zit er uitleg over hoe krijg je informatie van je bedrijf, welke informatie kun je van je bedrijf boven tafel krijgen die relevant is. Vervolgens, hoe kom je tot een doelstelling waar je als eigen groep mee aan de slag wil. Vervolgens zitten er werkbladen om tot een plan van aanpak te komen. Dus welke stappen moeten we zetten om dat doel te behalen. En daarna zitten er verschillende type werkbladen voor verschillende dingen die je zou kunnen willen oppakken. En daar is dus echt waar het uit elkaar gaat lopen per groep, omdat iedereen een andere doelstelling heeft. Degene die hier in beeld staat is dus het doen van een stakeholder-analyse, wat ik net al kort aanstipte, dat bij Coatink onder andere is gebeurd. Waarbij je dus echt in kaart brengt van wie zijn er allemaal relevant voor de grote beslissingen in mijn bedrijf, door mijn bedrijf en hoe kunnen we die beïnvloeden. Dus daar zit eigenlijk, begeleidingsmateriaal is het heel plat gezegd. En het derde deel van het werkboek bestaat nog uit wat achtergrondinformatiebladen over technische opties in de industrie, klimaatbeleid en ander duurzaamheidsbeleid dat relevant is. Dat soort zaken zitten er als achtergrond en vooral ook met heel veel links naar waar je dat actueel kunt vinden. Want dat soort dingen verouderen natuurlijk ook in de loop van de tijd. Maar dit is een van de producten die eigenlijk misschien wel het meest tastbare waar we zelf ook mee door kunnen als vakbonden. En hopelijk andere mensen ook profijt van hebben. En volgens mij ben ik dan 5 minuten voordat we TUC straks kunnen inbellen. Dus er zou denk ik eventueel nog wel ruimte zijn voor een vraag of 2 of 3. Voor mij, David, of de echte praktijkexperts. De suggestie van Danny was al goed om vorming op te zetten, maar ik vraag me zo af, na zo'n project, waar dat tools en ervaringen gemaakt worden, hoe wordt dat nu structureel meegenomen in de vakbond? Hoe gaat dit stegen, ik zeg maar iets, naar het Vlaams sociaal overleg? Hoe hebben jullie daar al over nagedacht? Hoe dat je dat verder zou aanpakken? Want dat is natuurlijk een extra uitdaging voor mensen die voor de vakbond werken. Hè?
Ik zie de blikken al richting mij meegaan. Ik denk, wat daar een belangrijk element is natuurlijk dat de Vlaamse vakbonden in dat opzicht tegenover heel wat vakbonden in het buitenland wel een voordeel hebben. In de zin dat wij toch een beperkt aantal, maar wel een aantal mensen hebben die dag in dag uit met milieu en klimaat bezig zijn. En dat wij dat dus in een reguliere werking kunnen inbedden. Dus ik denk sowieso, die lessen gaan natuurlijk mee in die reguliere werking en gaan ook mee gebruikt worden om te kunnen tonen van kijk, dit is wat we kunnen doen als we daar de tijd, de middelen voor krijgen om dat te doen. Want ik denk, die piloottrajecten, ja, dat gaat binnen de vakbond, zijn er wel heel krachtige voorbeelden die hopelijk ertoe zullen leiden dat andere bedrijven die weg zullen volgen. En ja, dus wat ik daar als les in zie, is die voorbeelden uitdragen met de boodschap van kijk, als we hierop inzetten, dan kunnen we daar ook echt resultaten mee halen. Maar natuurlijk, ja, als alleen maar de mensen die met milieu en klimaat in vakbonden bezig zijn, zich daarmee gaan bezighouden, ja, dan zal het too little too late zijn. Dus ja, we zullen in ieder geval ons best doen. Ja, ik wil er nog wel iets over zeggen. Dus ik denk sowieso in de meeste sectoren in België toch, in kort na de zomer zullen er sectoronderhandelingen zijn. Ik denk ook de uitdagingen die er zijn, die kunnen wel wat verschillen van sector tot sector. Dus ik denk ook wel in het kader van die sectoronderhandelingen dat we onszelf doelstellingen en eisen op dat vlak moeten stellen. Zodanig dat we ook van het niveau van de aanbevelingen ook daar naar harde afspraken kunnen gaan samen met de werkgevers. En ik wou ook nog iets zeggen over de workbook. En ook het idee van het laaghangend fruit. Ik denk voor zo'n zaken is dat zeer interessant. Om een voorbeeld te geven, ook op BASF. Het is op basis ook van input van de vloer dat er een aantal jaar geleden op BASF, op de steamcracker, een project is uitgewerkt waarbij dat methaan, wat een restproduct is van het kraakproces, dat eigenlijk gewoon continu afgefakkeld werd, gerecoverd, dus hergebruikt werd, om in te zetten als grondstof voor ammoniakproductie. Want ammoniak maak je van aardgas. Aardgas is in wezen methaan. Op die manier moest er minder aardgas binnengepakt worden, wat uiteraard een klimaatvoordeel heeft, maar wat natuurlijk ook een financieel voordeel heeft voor de werkgever. En dat zijn zaken natuurlijk waar dat je ergens een win-win kunt vinden. Maar ik denk ook wel, en onze werkgever zegt alvast, ja, de periode van het laaghangend fruit, die is voorbij. Het is geplukt. En ik denk dat we ook naar de kern van de zaak moeten gaan. En dat is als we kijken dan onze werkgever de voorbije 3 jaar voor een bedrag van iets minder dan 10 miljard euro aan dividenduitkering heeft gedaan op 3 jaar tijd, 10 miljard euro naar de BASF-groep, om daar aandeelhouders mee vet te mesten en om te investeren in China, omdat daar hogere winsten kunnen gepakt worden op dit moment als hier in Europa, terwijl dat we voor gigantische uitdagingen staan om onze productie terug klimaatneutraal te maken. Dat is de fundamentele strijd waar je ook de klassentegenstellingen in onze samenleving naar boven ziet komen. Het zijn de have-nots in de eerste plaats die slachtoffer zijn en zullen zijn van de klimaatcrisis, en het zijn de haves die zichzelf kunnen redden. En ik denk dat we dat scharnierpunt moeten zien en dat we er een strijd rond moeten voeren. Dank u wel. No online questions, unfortunately. Als het goed is, inmiddels. Nee? Ja, nu wel.
Ja, nu ben ik wel weer te verstaan. Dan gaan we door naar het volgende onderdeel. En dat is dat we even gaan bellen met TUC. We gaan bellen met Ellie Ponsia. Van de Britse vakbondskoepel dus. En ze is Policy Officer voor Decarbonizing Industry bij de TUC. En ze werkt aan een project dat heel erg lijkt op dit project. Namelijk Futureproof Manufacturing. En ze zijn heel veel bezig met de vraag hoe kunnen vakbonden hun leden voorbereiden op de klimaattransitie zonder dat banen op de helling komen. Now, if I'm correct, Ellie is here now. Thank you very much. Can everyone hear me okay? Hello, hello, hello. Good to see you. Welcome. Thank you. Hi, thank you so much for having me today. It was really interesting to hear that project update, and Crystal and I have been in touch over the past year or so, and it's been fantastic to see how the project's developed. So thank you very much for having me here today. We're very happy to have you. How do you listen to the previous speakers? I saw you called in halfway, so maybe you picked up a little bit on what was said. I did, yeah. I've got some kind of reflections. It took me a while to work out the translation issue, but perhaps I will come to those because I've got some lessons learned on our project, and they're quite similar. I think a lot of what I heard resonates really well. So maybe I'll just introduce our project a bit so that people are a bit more familiar, and then I'll kind of come back to the to reflect on the lessons learned. Great. Yep. Thank you. So thanks for the introduction. So yeah, as you said, we work on a project with a very similar aim. So I work as part of the worker-led transitions team for the TUC. Essentially, we were established in a pilot phase in 2023, but then kind of relaunched in 2024, a year ago. And our aim essentially is to make sure that industrial jobs are future-proofed and that workers are involved in the process of that. So we have 7 sectors that we work with in the UK. So they include like heavy industry, things like steel, cement, glass, chemicals, ceramics, but we also work with automotive and the supply chains for the offshore wind industry. So transitioning from offshore oil and gas to offshore wind. Essentially all sectors that can and should remain. They can be future-proof, but they require investment and significant action to do so. So where our project differs is that I think your project is a lot more sort of targeted on these particular workplaces and maybe a bit more in depth, whereas we aim to support unions sort of across the country working in these sectors. So the way that our team works is there are about 6 or 7 of us, and 4 of us, not me, but they have kind of direct on the ground union supporting roles, and they're kind of based in regions of the UK that are much more industrial. And so they do a lot more of the kind of workplace specific relationship building and kind of supporting from the bottom up in terms of helping reps and workers negotiate for just transitions at the site level. And I do, as you said, my role is more policy facing, so looking at the national level. So we're a partnership between the TUC and an organization called the New Economy Organizers Network. And so we have these 3 work streams. There's the kind of workplace level transition support that I just mentioned. Then there's the policy advocacy. So at the national level, picking up on one of the points the speaker made before, trying to make this stuff make sense from an employer level. So shifting the policy framework so that these decisions feel common sense to employers and to kind of force them to engage with workers in that process. And then where the other organization come in is this movement building arm. So they work sort of horizontally at the network level, trying to build collaborations between the worker movement and the climate change movement at the local level and the national level. So for example, when there's a kind of worker moment or kind of strike, they might get the kind of climate organizations to come up and sort of show up and say, this isn't a net zero transition. And we've seen that happen quite a lot over the past year, particularly for things in the steel sector where there's been a series of very unjust transitions. They also have a spokesperson network. So in order to try and kind of build a public narrative around this work, we train up as part of our project industrial workers to speak in mainstream media.
So that, for example, there's no reason why a kind of steel worker shouldn't be a climate activist voice or someone in the cement industry. So it's kind of building what is kind of seen as the climate movement to also include industrial workers. The part that I'll focus a bit on initially, because it's sort of most relevant to your project, is that sort of workplace level support that our team offer. So really, this is basically trying to take workplaces like through the entire journey from kind of unengaged in the net zero transition through to jobs being future-proofed at the other end. This is a long, as you'll be well aware, this is a very difficult and long process. But essentially, you know, we kind of try and identify where workers and workplaces are at, from unengaged to engaged, but sort of not aware of the actions that they might be able to take, to some understanding of the threats and opportunities for their site, to be able to make proposals, to negotiate on those proposals, and potentially campaign around them if needed, and then, you know, secure future-proofing investment in the site. I think. So, I mean, given we're year one and the sectors themselves are in very different places. So in some sectors, the transition is very much upon them. They're very much aware that their jobs are at risk. You know, if you think of in automotive, for example, in steel, whereas in other sectors, you know, it's much more around getting workers and workplaces from unengaged to engaged, where they sort of see the transition as a bit further in the future. Well, I'd say ceramics has kind of gone very much into the threat is upon them, but you know, that's an example of where they might not sort of have that much understanding of the impact that the net zero transition may or may not have on their workplaces. We have some sites that are much further down the line. You know, they have campaigns themselves, and again, this is in sort of steel, where workers are coming up with alternative investment plans and trying to negotiate on them. And then our role becomes much more about how do we amplify as a TUC, how do we kind of amplify that politically and in the news to kind of support the asks that they're already developing themselves. So for some other things that we do and are kind of developing on our feet are, for example, like market intelligence support. So speaking to that point on how workplaces kind of get a lot of their information from employers and don't necessarily have access to information that will kind of empower them to negotiate on the need to transition. So things like site level threats and opportunity analysis or market intelligence support. And then in one case, we're doing more sort of technical just transition planning support. So we're developing an alternative business case with a site that makes exhaust systems for petrol vehicles. So obviously there's not really a clear transition pathway for that as the market moves towards EVs. So essentially, you know, led by the reps on the site, they're doing a kind of skills and equipment survey to say, these are the skills and equipment on site, give us a more granular understanding of what the capacities are and what they might be able to sort of diversify into. And then we're forming a sort of background working group. We've appointed an external sort of technical consultant to sort of provide that kind of, you know, technical investment costs analysis input. And essentially we're hoping to end up with a business case that demonstrates that there's a potentially financially viable alternative for that site to transition into. We can come back to some of this in Q&A. Is it, sorry to interrupt you, is that the main argument you're using when speaking to employers, like the financial gain they can have from it, or is it also like a moral thing that you talk to them about? Yeah, so I think essentially in a lot of these sectors, and it does vary, but they are quite aggressive environments for workers to work in, and there is, you know, a very clear understanding that the employer will make decisions based on financial viability. So the moral argument does come into it, but essentially I think we know that in order for a proposal to be taken seriously, it needs to demonstrate that there is financial viability there. You know, there is a market there for the diversified product to transition into, and you know that there's a potential robustness there compared to the market that they're in now, which sort of falls off the cliff.
with Yeah. the petrol vehicle ban on sales. So, sorry, did you want to come back in? And feel free to jump in anytime with questions. That's fine. Yes. So how does the training of, so you train people to become climate spokespeople. How does their training look like? So the organization called NEON, New Economy Organizers Network, they do a lot of, they have a really strong media arm. They do a lot of pitching on sort of media stories in general. So they run this training, which looks like a sort of 5-hour training with reps who have never engaged, most of them never kind of engaged in media before. And it's a course that basically trains them on how to speak in interviews, how to kind of stick to their lines and how to identify what those lines might be, and to do a lot of practice interviews. And then essentially that becomes a little network, and they stay in touch, and there's kind of refresher sessions on that as well. And we have had quite a lot of instances of them then going on to be pitched. For example, in Scunthorpe Steelworks, we trained up a number of reps that were then speaking on Sky News and other media sources as well. So it's essentially just, it's like a normal media training basically, but the idea is that they talk on what they know about already. Yeah. Yeah. Okay, I would like to check before you continue if there are any questions from the audience or the online audience. I'm looking at Tom. From the online audience, yes, there was a question. I'll just repeat it here because I haven't had the time. The question was just asked right now. A question from Edmundo. In your view, what are the current deficits in working conditions that may continue or that might take place, I suppose, through the green transition if they are not addressed? And second, wait, let's do one by one. Yeah. So that's the first. The deficits in work, did you say in working conditions through the net zero Exactly. transition? Yeah, so we see a lot of examples where it is true that the net zero transition itself is happening very unjustly because worker guarantees and conditions aren't forming part of the transition process. So let me give you an example in the automotive sector. So we've seen this same thing happening in a number of different sites where obviously the automotive sector is highly kind of multinational. So employers will have, counter sister sites across Europe. And they come to the unions and they say, we are thinking about transitioning this site to make electric vehicles. The market is moving in that direction. If we don't do that, the site is going to be significantly at risk of job losses or closure. But in order to invest in this site, we need you to take wage cuts because we have sister sites in Hungary or in whatever, Turkey, who have lower wages and who have much cheaper energy costs. So I'm afraid in order to secure your jobs in the future, you will need to take wage cuts. And obviously that is not acceptable. And it's a common tactic of like pitting sites against each other. And then obviously you have that knock-on impact of obviously workers aren't going to buy into the net zero transition if this is how it's playing out. And I think also the climate movement are just completely unaware that like workers on the front end of it are experiencing that. So there is a real risk, and the risk goes much wider than the job losses. It's about winning the argument of net zero. So unless we can make these transitions happen in a fair way, and thankfully being unionized is the key way to do that, because in that particular case, it happened in Ellesmere Port, which is sort of in the northwest of the UK, at a Vauxhall plant. In that case, the union was able to argue against it, built this big campaign, involved local politicians, raised the profile of this being unfair, and in the end they were able to keep their terms and conditions that they had before and get the secured investment in that site. But it shouldn't always fall to that like super reactive ability to like push back against an employer. Okay, thank you. And the second question, Tom? Yeah, second question, also from the same person, Edmundo. If there are emerging risks related to deficits in working conditions that could arise from the green transition or the digital transition? That could arise from, the digital transition is, both of them, are difficult because in some cases there are fewer jobs, required. And this again varies by sector. So for example, in the glass sector,
if you transition to you know, an electric kiln fired station, you kind of need the same number of employees, if not more. Whereas in steel, the path that is being taken, I mean, it's a bit unclear because we have a new steel strategy coming out in the autumn, but so far the transition path taken has been electric arc furnace only, where you kind of inevitably have a sort of fraction of the number of jobs. So that is a huge risk. Like, it really needs to be addressed, as this is a holistic policy question, by developing a managed transition pathway where that is the case. You know, are you clear on the technology path you're choosing for a sector? And if that does involve job losses, then you need to take like a really sort of holistic, kind of localized approach to invest in alternative industry, to invest in training pathways. So one thing that we're trying to push for in government, for example, is kind of a, whatever we call it, but like a just transition task force that takes this on, because currently once you look at the sort of like localized regional picture in government, it falls to loads of different departments. It's, you know, the housing department, it's the industry department, it's net zero, it's whatever. So it's like it requires a joined up framework, and I think that requires a sort of institutional response in terms of, you know, a particular unit that is tasked with looking at this transition question, and we don't have that currently. So I know in other countries they have had that. New Zealand is a really good example, but yeah, I think you're right, there is a serious risk. Is there any inspiration you take from this project? So not your own project, but the projects My Company Futureproof. Well, that's probably a good segue. So, I mean, the lessons learned are really, really directly applicable to what we're learning as well. I think, well, if I just kind of go through them a little bit and then come back to the question of like, yeah, the key takeaway for us. But the policy question is absolutely crucial. So we have seen a good example in the UK where so last year we closed down our last coal-fired power station in a place called Ratcliffe on Soar, and this is an example that we point to as like actually a really good one for just transition planning. And a big part of the reason is because we had policy from 2015 that said we are phasing out coal power stations by 2025, and that was clear and that was never kind of wavered on. So unions and the employer, I mean, it helped that the relations there were really good, and actually the employer was really good, but they started planning from like 2019, 2020, and you know, they set up kind of really extensive kind of, you know, job transfer schemes, job shops on site, etc. But all of that was enabled by this policy clarity. Contrast that with the automotive sector, where, you know, EV policy petrol and diesel car phase out dates keep flip-flopping to be in line with the EU, to be 5 years earlier, and it just takes up so much of the debate. You know, what's it going to be? And the sort of the main focus becomes, let's push it back and just see what happens. But when you have that clarity, it just allows you to actually get on with the planning. So we've definitely found that. Yeah, it really resonated with the employer-worker relations, and just that's a key part of our project, because we do engage with so many sites where they just say it's fine, you know, like their main source of information is the employer, and it's a site, you know, that's, for example, there's a site that is making chemicals that makes ethylene, and we first engaged with them earlier in this year to sort of say, oh, have you thought about like transition planning? You know, they use a fossilized feedstock, and as well it's a very energy intensive process. And the reps came back and said, no, we've been guaranteed that our operation is secured into the future. In May, the production was put on pause, and now there are several hundred jobs at risk. But it's difficult because sometimes there is this kind of like real mentality, like our jobs are fine, our employer says so. So that is something that we really try to address through like different routes as well. In terms of the engagement with fellow workers, I think the key thing that we've also found, you know, as well as like trying to find local champions, and also the point you made in the report around language being really important, and talking about future proofing over decarbonisation is really important. The other thing that we've also found really important is, or really helpful, is if you can identify an officer in the union, so a union employee who is already really well trusted by reps. So you're not starting from scratch. We've done that in a number of cases, and it's just opened so many doors, because people just
kind of trust them already rather than us as an external voice. So just because we're about to run out of time, Yes. if there was one thing that you would want to give the people here in the room and the people online, just as one thing that really stuck with you throughout the project, what would it be? Throughout our project. Yes. Yeah. I think to be honest, it's the power of networks, because that is something like as you know, the roles that we're in of a federative organization, like that is really what we can bring to these individualized sites who are kind of very like narrowly focused a lot of the time, but finding ways to build networks of reps in the same industry or across unions but in the same sector, and then with the climate movement as well, and then, you know, build that broader even into a public narrative sense. I think that's really where we can start to like build power that will ultimately have an impact. Thank you so much, Ali, for tuning in. I don't know if you're staying for the part after this, but either way, thank you so much for taking time out of your day. Thank you, everyone. And please can feel hear free your to email applause me if with you any have. questions. Oh, sorry. Thank you very much for your time. I won't be staying, but please do feel free to get in touch with me, any of the participants. I'd be happy to continue the conversation. Okay, so Thank we you. can. I think people can find your email online. Oké, thank you. Ja, dan gaan we weer terug naar het Nederlands. En we hebben even een koffiepauze tot 2:10. Goed, welkom terug allemaal. Zou ik jullie mogen vragen om weer te gaan zitten? De twee heren. Zouden jullie misschien willen gaan zitten? Dank jullie wel. Ja, fijn dat jullie terug zijn. En we zijn bij het laatste onderdeel van het programma van vandaag aangekomen. En dat is The Wisdom of the Crowd. Jullie weten met z'n allen eigenlijk het allermeest. En daar willen we graag gebruik van maken. Dus wat we gaan doen is, we gaan een aantal onderwerpen, een aantal vragen met elkaar bespreken. En ik wil een beroep op jullie doen om je ervaringen daarover te delen met elkaar. En als je iets hoort waarvan je denkt, nou, daar heb ik een soortgelijke ervaring mee, of je wil daar iets op aanvullen, of je hebt iets heel anders meegemaakt, voel je dan alsjeblieft vrij om je hand op te steken en ja, daar iets over te zeggen. Hetzelfde geldt voor de mensen online. Jullie kunnen ook digitaal je hand opsteken en dan zal ik op momenten ook even naar onze online moderator Tom kijken of er nog vragen online zijn. Willen jullie daar meedoen? Ja! Dat kan iets. Ik snap dat het een lange dag is geweest, maar hebben we nog een beetje energie hiervoor? Jee, oké. Nou, ik vind het fijn dat jullie mee willen doen. Goed, de allereerste vraag is... hij staat er in het Engels, dus ik ga hem even in het Engels voorlezen. Maar jullie mogen gewoon in het Nederlands antwoorden als je dat fijner vindt. Climate policies are complex and always changing. The impact on individual companies is often unclear. How can workers get the information needed for effective union work at the work floor level? Dus hoe zorgen we ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen komt om het doel te bereiken dat men graag wil bereiken? Zijn er mensen die daar graag iets over willen zeggen? Bij wie er meteen een lang lampje gaat branden? Nee? Dan begin ik even bij Christel, want ik weet toevallig dat jij daar een ervaring mee hebt. Ja, dankjewel. Ik was natuurlijk al heel lang aan het woord. Maar misschien om hem even af te trappen. Deze bespreekpunten eigenlijk, die koppelen aan die 4 punten die David en ik ook al hebben behandeld. Ja. Maar wij gaan er echt niet vanuit dat wij de waarheid in pacht hebben omdat we dit project hebben gedraaid. Dus ik hoop dat hier nog wat andere invalshoeken zijn. Maar om hem af te trappen kan ik nog wel een voorbeeld geven van een van de pilots uit het project. Op de Gemmelot-site heb ik dus ook een kadergroep die ik nog aan het begeleiden ben. Wij gaan gewoon door na het slot van dit project, want er is nog voldoende werk te verzetten. En wat de Gemmelot-site in Nederland, voor wie het niet kent, dat is het vroegere DSM-terrein. Die naam kennen mensen misschien wel. Dat was één groot bedrijf, één groot chemisch bedrijf. En dat is in de loop der jaren stuk voor stuk opgeknipt in losse bedrijven. Dus daar zitten nu rond de 200 bedrijven in totaal, waarvan een stuk of 20 tot 30 grote bedrijven. Bijna allemaal met een internationaal moederbedrijf.
En dat maakt het best wel lastig, omdat die allemaal een eigen bedrijfscultuur hebben, wel of niet in meerdere of mindere mate informatie met werknemers delen. En wat daar eigenlijk de kracht was, en dit kun je soms ook bij grote bedrijven zien met losse bedrijfsonderdelen waar je minder contact hebt met elkaar. De kadergroep daar, die heeft elkaar opgezocht. Dus dat zijn vakbondsleden vanuit die verschillende bedrijven die vroeger één bedrijf waren. En zij liepen vaak stuk bij hun eigen management. En wat nu uiteindelijk is gelukt, is dat zij naar de overkoepelende site-directeur zijn gestapt met wij maken ons als werknemers op deze hele Gemmelot site zorgen. Dus wij willen ook op overkoepelend niveau in gesprek. En eigenlijk was het op dat moment het aankloppen, was de opening voor het eerste gesprek en toch het loskrijgen van meer informatie dan dat ze tot dat moment hadden gekregen. Er is nog een hele weg te gaan, maar het is soms ook zoeken naar de juiste persoon met wie je misschien wel in gesprek kunt en waar toch wat meer informatie bij vrijkomt. Ja, oké. Dankjewel. Ja. Zou je misschien je naam willen zeggen? Was ik van plan. Erik Voet, Aluminium Duffel. Ja, het is eigenlijk, ik weet niet dat het bij elk bedrijf van toepassing kan zijn, maar bij ons was het eigenlijk heel eenvoudig, gewoon de vraag stellen. We hebben een vraag gesteld en er gingen verschillende deuren open. Ik ben ook sinds vorig jaar opgenomen in een soort sustainability comité als vakbondsafgevaardigde, Ja. die 3 maandelijks samenkomt met alle afdelingsmanagers om de klimaatroadmap te bespreken. Hoe ver staat elke afdeling? Wat zijn de werken die uitgevoerd moeten worden, die we kunnen uitvoeren, waar geld voor is. Dus we worden heel goed bij betrokken. Maar ik herhaal gewoon de vraag stellen. Misschien werkt dat. Bij ons heeft dat gewerkt. Dus wel weer die assertiviteit eigenlijk die nodig is. Ja. Toch? Ja. Klopt. Zou het denk je gebeuren als je de vraag niet had gesteld? Nee, 100% niet. Hadden we er niks van geweten, wisten niet dat ze er ten eerste mee bezig waren. Ten tweede dat ze zo ver al stonden. Wisten wij allemaal niet. En ondertussen is het ook al een vast item op de ondernemingsraad geworden. Maar niet elke maand, denk ik. Wel. Om de 3 maanden ook, ja. Om de 3 maanden. Oh, dat is best netjes. Ja. Dus wat zou je anderen willen meegeven? Stel de vraag. Stel de vraag. Wat was de vraag die jij stelde dan? Wat waren jouw precieze woorden, weet je dat nog? Goedemorgen. Die weet ik niet meer. Ja, iets in de naast van kunnen wij betrokken worden bij het duurzaamheidsproject. Ja, dit project heeft uiteraard geholpen. Het is naar aanleiding van dit project dat wij de vraag gesteld hebben en dan eigenlijk echt gewoon verschoten van oei, staan we al zo ver, want wij dachten echt dat er niets in het gebeuren was. Er zijn offertes, er zijn projecten in stapel, alles valt stil bij ons. Vanwege het over de centjes. Ja. Ja. Nou ja. Zijn er meer Wordt mensen vervolgd. die dat ervaren? Dat iets niet in gang komt of stilvalt? Ja? Vanwege geld? Ik ben Piet van Tamenco. We hebben een dergelijk verhaal. De vraagstelling is misschien iets anders geweest, maar het komt op hetzelfde neer. En inderdaad ook wel eens zo dat wij zelf programma een beetje moeten samenstellen. Wat we willen vragen, wat de antwoorden zijn, maar we doen dat dan ook en daar wordt er meegaand op ingegaan. En met hoeveel mensen zijn jullie? Met hoeveel mensen zijn jullie? Op bedrijf of van het syndicaal? Op het bedrijf. 450. Ja. Oké, dat is best wel. Ja, bedankt Jasmin. Dus Andrea van het ABVV. Het is zeer interessant en wij kunnen dat vergelijken met de economische en financiële informatie. In België elke jaar moeten wij de EFI's, economische en financiële informatie, krijgen binnen de ondernemingsraad. Dat betekent een bundel van informatie, moeilijk. En ja, onze delegaten moeten vragen stellen om duidelijkheid te hebben. Eerste stap. Daarom ga ik akkoord met de twee delegates. Maar met de EFI's komen de delegates ook met vragen naar experten binnen onze structuur. Ja, we moeten toch een analyse hebben van de jaarrekeningen en we hebben in onze studiedienst economisten. We moeten hetzelfde doen als DEG rond het klimaat. Dus ja, ik stel een vraag, maar als de materie te moeilijk blijft, ja, kijk eens met de structuren. En binnen onze structuren hebben wij ook experten. Dus ja, ik bedoel, moeilijkheid kan niet een excuus zijn om niks te doen. Maar wat zou je dan doen? Dus bijvoorbeeld, als het... Dus vraag stellen, Ja. zoals de collega's. En twee, ja, expertise nog krijgen
met de hulp van een expert binnen onze structuur. Oké, dankjewel. Ik wil er nog even op aan toevoegen. Ik heb die zin nogal eens gebruikt en Jeroen en hoort die heel graag. Het is iets dat we samen moeten doen. Werkgevers en vakbonden. Want alleen of tegen elkaar gaat dit zeker nooit lukken. Het is echt iets dat we samen moeten doen. En van elkaar leren ook, want het is inderdaad, het is vooral het weer nieuws. Heel die wetgeving en alles wat er op ons afkomt en technologie. Dus dat gebied zeker. Ja, dankjewel. Ik zag daar nog een hand. Ja, goedemiddag. Mijn naam is Wim, ABVV Metaal. Ik wil daar gewoon even op aanvullen op de beide opmerkingen. Dat klopt inderdaad. Ik denk dat vragen heel belangrijk is. En dat veel werknemers, afgevaardigden in bedrijven, de vraag zelfs niet stellen. Omdat ze het gevoel hebben van, er is een heel grote drempel. Het is heel moeilijk, het is heel complex. En het gaat allemaal een beetje boven onze hoofden. Maar die vraag stellen is al heel belangrijk. En dan merk ik zelf ook, als ik met vakbondsdelegees praat, ja, ze stellen die vraag niet of ze zijn niet assertief genoeg. Dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd, vanuit mijn positie bijvoorbeeld. Maar ik denk wel dat dat klopt. Om die vraag te stellen is de eerste stap en dan ga je altijd veel meer informatie krijgen dan je denkt te krijgen. Klopt het ook wat Andreas zegt? De informatie vandaag is heel complex. Er gebeurt zoveel. Nieuwe wetgeving, nieuwe afspraken, Europees, nationaal. En het verandert ook heel snel. Dat het moeilijk is, ook voor mijzelf, want ik zit op de studiedienst, ik ben daar veel mee bezig. Maar het is moeilijk om het overzicht nog te bewaren en om door het bos de bomen nog te zien. Dus ik denk ook dat het belangrijk is als vakbond, en dan spreek ik over de structuur, de organisatie, om daar inderdaad te kijken van op welke manier dat we daarmee aan de slag gaan. Want we hebben nodig, wat Andrea zegt, we hebben experten nodig en ook wetgeving, want Andrea verwees naar de wetgeving in België. Elk jaar hebben werknemers afgevaardigden een recht op economische informatie over hun bedrijf, zodat ze kunnen weten, is mijn bedrijf winstgevend, zijn er investeringen in mijn bedrijf en dergelijke meer, wat gebeurt er met de winst, wat zijn de verwachtingen voor de toekomst enzovoort. Wij maken daar analyses voor. Wij organiseren ook opleidingen voor onze afgevaardigden om zelf die cijfers te kunnen interpreteren en jaarrekening te kunnen begrijpen. En eigenlijk hebben we met dit ook zoiets nodig. We zouden moeten proberen, moest er wetgeving komen, zou het ons heel veel helpen, een verplichting om de klimaatdoelstellingen van uw bedrijf of alles dat met duurzaamheid te maken heeft te gaan bespreken. Sommige bedrijven hebben al zo'n verplichtingen, niet allemaal. Maar het is wel iets dat wij over moeten nadenken. En denk van dat wij bijvoorbeeld ook als ABVV en ACV en ACLVB ook wel meer opleidingen zouden kunnen geven rond dat thema. Ja. Niet altijd eenvoudig, want mensen hebben niet altijd evenveel interesse. Het blijft moeilijke materie, soms ver van ons bed. Maar dat zijn wel zaken waar wij als vakbond ook over moeten nadenken, hoe dat we meer kunnen ondersteunen aan de werknemers. En dus toch ook wel rapporteren als bedrijf over je klimaatdoelstellingen. Ik denk dat sommige bedrijven zijn verplicht, maar niet allemaal. Ja. De wetgeving wordt ook weer wat uitgehold. Maar dat zou wel belangrijk zijn. Hè. Ja. Deel van de informatie, alleszins in Vlaanderen, waar we het dan over hebben, die wordt opgesteld door de milieucoördinator van het bedrijf. Ja, toch in de bedrijven waarover dat hier dan inderdaad wordt gesproken. Nu denk ik ook wel, we kunnen inderdaad praten over wat de vakbond moet doen. En dat is heel belangrijk. En we moeten daarin inderdaad hand op in eigen borst durven leggen en zeggen van we moeten daar een grotere rol in kunnen spelen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat ik heb bijvoorbeeld de opleiding tot milieucoördinator gevolgd en daar werd er ook gezegd van er wordt te vaak door de milieucoördinatoren gezegd van ja, de werknemers of de militanten, ze verstaan het toch niet, het is te technisch, dus we doen daar een verplicht nummertje. Dit is de PowerPoint, de rest mag je lezen, de rest van het verslag kunnen jullie lezen in jullie mails. En dat zou niet mogen. Het is ergens de taak ook van de milieucoördinator daar om het allemaal, desnoods tot in het oneindige toe, uit te leggen op zo'n manier dat we het ook snappen. Dus het ligt zeker aan ons en wij moeten mee sensibiliseren. Wij moeten mee die rapporten met hen kunnen doornemen, maar tegelijkertijd is het ook aan de werkgever om het op een begrijpelijke manier uit te leggen, op zo'n manier dat er echt een conversatie kan ontstaan. Ja. Want anders is het d'office eenzijdig en dat kan het ook niet zijn. En de rol van de vakbond is dan om er druk op te zetten dat dat gebeurt. Ja, absoluut. Laatste en dan gaan we door naar de volgende.
Ja, misschien aanvullend op heel wat zaken die ik al gehoord heb. Het is zo, eigenlijk in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk is er jaarlijks al een verplichting voor de werkgever om een omstandige toelichting, zo staat het in de wetgeving, te geven over het milieubeleid. We kunnen als vakbonden ook milieuruim interpreteren en daar klimaat ook onder verstaan. Dus dat is sowieso al een manier om ervoor te zorgen dat je minstens jaarlijks daarover hoort. Ik denk in sommige bedrijven is het wel nodig dat het meer dan jaarlijks ook gebeurt in de hele grote. Daarnaast, en dat is iets wat ik dan wel in mijn rol probeer te doen, is er ook wel wat informatie beschikbaar die misschien delegees niet weten dat ze bestaat. Ik denk alle bedrijven bijvoorbeeld die in het emissiehandelssysteem zitten, daar is de uitstootdata is publiekelijk bekend. Dus ik kan daar vanuit Brussel opzoeken en dan weet ik op 5 minuten hoeveel dat zij uitstoten. Ja. Er is ook een databank rond ruimere milieugegevens in Vlaanderen, die ook vanaf een bepaalde uitstoot eigenlijk alle rapportage naar de overheid bevat, waar dat ook in kan gezocht worden. Dus ik denk, voor een deel is de informatie beschikbaar. Ja. Is het een kwestie van ernaar te vragen. En is het dan vooral, en ik denk dat daar wel echt de rol van de vakbond zit, is het vooral de delegees in de bedrijven leren van, ja, oké, hoe moet je met die informatie omgaan en hun een kader geven van, maar alleen het cijfer van, ja, wij stoten 100.000 ton CO2 uit, ben je niks. Dus wat je daarmee moet doen en welke vragen dat je daarover stelt, dat we delegees moeten wapenen om daar in de handen te nemen. Dat denk ik. Nou, vooruit. Ja. Wat ook belangrijk is om mee te zijn in het verhaal, is gewoon terminologie begrijpen. En wat is scope 1, 2, 3? Wat is die uitstoot? CO2, maar er zijn ook andere gassen. Die worden omgerekend naar CO2, maar je moet het wel weten. De EFICOR-investering, dat gaat meestal over efficiëntie, veiligheid en milieu, maar klimaat zit daar ook onder. Wat zijn de investeringen naar klimaat? Dus gewoon omgaan met die terminologie zal ons al veel klaarder maken om het debat te voeren. Ja, duidelijk, dankjewel. Tom, was er nog iets online? Anders gaan we door naar het volgende onderwerp. Not yet, nee. no. Oké, dan gaan we door naar de volgende. En dat is, als die ook doorgeklikt mag worden. Even zien, ik ga eentje te ver zelfs. Een eigen vakbondsperspectief bouwen. Namelijk, employers try to steer their workers with one-sided information. Hoe bouw je als vakbond zelf een helder en kritisch perspectief op wat er nodig is voor een rechtvaardige transitie? Best een grote vraag. Is er iemand die daar het antwoord op heeft? Ja. Nou, niet de antwoord daarop, maar ik wilde sowieso even reageren op het voorgaande en ook zeg maar deze sheet. Oké. Om in ieder geval de grote massa, de werknemers, eens even een stap terug op alle zinvolle dingen die net gezegd zijn. Om mensen nieuwsgierig te maken om die vragen te stellen. Want de grote massa die, is nog niet zo ver om die vraag te stellen. En ik merk in ieder geval, even mezelf voorstellen, Ali Gunduz, ik ben teamleider procesindustrie bij de FNV, collega van Christel. Daar vallen onder bij ons papier, chemie en beton, glas en dergelijke. En wat ik in ieder geval merk bij de bedrijven waar we komen is van, dat als een bedrijf geen duurzaamheidsagenda heeft voor de komende 10 jaar, dan hebben ze eigenlijk besloten om afscheid te nemen van het bedrijf. En dat moeten we duidelijk maken. Dus ik ben in ieder geval de bedrijven die zich hebben geleend om met ons het proces te doorlopen, zeer erkentelijk. Want daarmee geven we ook de massa van dat het ook kan. En het feit dat we dat ook zeg maar in Europees verband hebben opgepakt. Want ja, binnen de landgrenzen gaan we deze discussie met de werkgevers zeker niet winnen. En dus het is in ieder geval enerzijds het met elkaar in ieder geval de discussie oppakken en zorgen dat de nieuwsgierigheid bij de grote massa, de werknemers in ieder geval opgewekt wordt. Ja.
En dan is de vraag, hoe wek je die nieuwsgierigheid op? Zijn er mensen die daar iets over willen zeggen? Nee? Oké, nou dan heb ik wel... Oh wel. Ik kan daar misschien wel op reageren, hè, want ik merk dat ook. Dat veel mensen daar nog te weinig interesse in hebben. En als ook in dit project hebben we ook een paar keer gehoord van het spanningsveld tussen enerzijds klimaatbeleid en competitiviteit. En er wordt heel kritisch gekeken naar klimaatbeleid als zijnde een bedreiging voor de toekomst van een bedrijf. Dat is iets dat ik heel vaak merk. Naast het feit dat ik ook merk dat mensen niet altijd goed weten waarover dat het juist gaat, te weinig betrokken zijn. Dus dat is inderdaad een uitdaging. Ik merk wel, want de mensen van ArcelorMittal zijn weggegaan na de pauze. Ze moesten weg. Maar dat is een bedrijf die een beetje in de frontlijn ligt van alle uitdagingen. Dat gaat over klimaat, maar ook geopolitiek, industriebeleid. Dus al die uitdagingen die vandaag spelen in heel de wereld, komen samen in dat bedrijf. En die mensen ondervinden de gevolgen daarvan heel concreet. Dus zij weten van ja, wij zijn de grootste CO2-uitstoter van België. Wij moeten iets doen of wij dreigen op termijn heel veel te moeten betalen voor die uitstoot. Er is veel concurrentie vanuit China en andere landen en dergelijke meer. Dus voor hen is dat heel concreet. En als dat heel concreet wordt, zijn er uiteraard nog bedrijven aanwezig. BASF, Temco, we hebben genoeg voorbeelden gehoord. Ja, dat raakt hen in hun dagelijkse activiteiten, dat raakt hen in concrete toekomstperspectieven. En dan natuurlijk is het eenvoudiger om hen mee te krijgen in deze verhalen. Maar er zijn ook nog veel bedrijven die dat nog niet zo dichtbij ervaren. Soms lijkt het wel dichter, is het dichter dan het lijkt, maar dan wordt het wel moeilijk natuurlijk. Ja. En hoe zorg je er dan voor dat je niet alleen maar volgt wat de werkgever zegt? Dus niet alleen een vraag aan jou, maar ook aan de rest. Ja, ik denk sowieso in het algemeen voor de werkende klasse in ons land hebben we een grote uitdaging om ook een beetje onze eigen informatiekanalen op poten te zetten. En er zijn informatiekanalen. Je hebt bijvoorbeeld ook de VOCEP-opleidingen, waar alle drie de vakbonden aan meewerken, waar zo'n thema's aan bod komen. Je hebt ook bijvoorbeeld zoiets als een denktank Minerva, die meer en meer tot ontwikkeling komt om vakbonden ook input te geven om een eigen verhaal te ontwikkelen. Dat kan dus ook allemaal rond klimaatbeleid. Om een werknemersvisie op de uitdagingen te brengen. Dat kan zeker ook via vormingen gaan van vakbonden. Maar uiteindelijk moet het vooral wel op de werkvloer belanden natuurlijk. Maar het begint met, denk ik, de afgevaardigden daarin opleiding te geven, zodanig dat ze een verhaal met hun collega's kunnen bespreken. En daar heel concreet, het zijn soms heel moeilijke discussies. Ik heb zelf 10 jaar gewerkt op de steamcracker van BASF. Op een moment ook dat INEOS die grote investering deed om een ethaankraker te bouwen in de Antwerpse haven. We hebben wel de poging ondernomen ook om met de collega's te discussiëren van is dat type investering dat we vandaag de dag nodig hebben. Investeren in een kraaktechnologie van meer dan 100 jaar oud en die nog altijd massa CO2 gaat uitstoten. Is dat eigenlijk hetgeen dat we willen in onze Antwerpse haven? Moeten we niet naar andere vormen van industrie en tewerkstelling gaan? En daarmee denk ik dat we onze syndicaal afgevaardigden moeten voeden met een verhaal daar rond, zodat ze kunnen discussiëren met de collega's. En dat slaat meteen op het volgende onderwerp, namelijk hoe zorg je ervoor dat je mensen op de werkvloer meekrijgt? Zijn er mensen die daar iets van ervaring mee hebben? Dus how can unions organize and effectively build union power for a just transition at the work floor? Dus we hebben nu een paar keer gehoord, het is belangrijk om de massa mee te krijgen. Je moet ervoor zorgen dat je mensen op de werkvloer een goed verhaal meegeeft. Maar hoe doe je dat dan uiteindelijk?
Ja, ik denk dat er geen wondermiddelen zijn, maar wat belangrijk is als je een verhaal wilt brengen, dat je iemand hebt die er wilt naar luisteren. En wanneer ga je naar een verhaal luisteren? Als het u raakt in de dingen waar jij mee bezig bent. Dus eigenlijk, als je kunt vertrekken bij de bezorgdheid van de mensen en meer vragen stellen dan zelf antwoorden geven, dan kom je op verhaal, dan kom je tot inzicht. Dat is een lastige weg, dat is helemaal iets anders dan een uitleg geven hoe dat jij het ziet en te proberen mensen overtuigen. Ik denk dat ondertussen het toch wel belangrijk is om eerst op goed de temperatuur te voelen op de werkvloer en daar dan eigenlijk op in te pikken. En dat vraagt wendbaarheid, dat vraagt zeer goed kennen van het verhaal, om het te kunnen hervertellen vanuit een andere invalshoek bij de een dan bij de andere. Dankjewel. Ja. Oh, ik ga eerst even naar deze meneer, want die hebben we nog niet gehoord en dan kom ik bij jou. In het verleden ging dat over veiligheid, diezelfde zaken. Ik weet nog goed, ik heb de inspectie ooit een keer laten komen, omdat de grondstoffen in het bedrijf ongeveer 30 centimeter hoog lagen. Wij werden dan beschuldigd door de mensen van, ja, het zal de vakbond zijn die het bedrijf hier zal doen sluiten. Dat is geresulteerd in het feit dat wij meer controle kregen van de inspecties en dat wij nu eigenlijk veel properder werken. We kunnen nog altijd niet van de grond eten, maar wij hebben die druk gezet op die werkgever via de inspecties om te maken inderdaad dat wij mee zijn met het verhaal qua veiligheid. Ik denk eerlijk gezegd, als de mensen weten dat milieu ook een impact kan hebben in de toekomst van een job, dat ook kan helpen. Dreigen natuurlijk is nooit goed, maar misschien is dat ook wel een keer nodig dat we de mensen duidelijk maken dat ook het niet aan klimaatbewuste zaken doen, dat ook het eind van het verhaal kan zijn van een job. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Ja, ik denk dat het een beetje de combinatie van de twee vorige sprekers is. Ik denk timing is een heel belangrijke. Op het ogenblik, echt tot mijn grote spijt, ligt er geen mens op de werkvloer wakker van wat er met het milieu gebeurt. Echt waar, het klinkt heel grof, ik weet het, maar ik denk, als we er nu over beginnen, is zoiets van, ja meneer, hoe zit het met onze tijdelijke werkloosheid? Hoe zit het met dit, hoe zit het met die premie? Daar krijgen wij vragen over. Niet van hoeveel CO2 stoten wij uit, krijgen we echt geen één vraag over. Ja. Dat is punt 1, dus timing is belangrijk. Dus er moet even een rustige periode zijn, economisch gezien. Dan kunnen we daar echt wel campagne doorvoeren. En tweede, vrees ik, en dan sluit ik een beetje aan met de vorige spreker, dat het geen positief verhaal gaat zijn. Het zal een negatief verhaal zijn. Maar eerlijk blijven. Ja, in die zin dat het, zeker in de sector, aluminium duffel, we maken aluminium, voor het geval dat je het nog niet door had. Ik denk dat zonder investering, die investeringen die gaan niet gebeuren zoals die moeten gebeuren. Dus zonder jobverlies gaat dat niet gepaard gaan, vrees ik voor. En dan is het geen positief verhaal, dan is het een negatief verhaal. Maar het positieve verhaal is toch dat je er iets aan kan doen? Ja, het positieve verhaal gaat zijn dat er na 2050 nog een aluminiumbedrijf in Duffel is. Dat is het positieve verhaal. En daar vreest iedereen, vrezen wij, ik met mijn collega's allemaal samen wel voor. In de situatie dat wij zitten. Ja. Wij zitten niet in de haven van Gent, wij zitten niet in de haven van Antwerpen. Er gaat geen waterstof naar ons komen. Of misschien in camionnetjes, maar dat gaat niet helpen. Dus we zitten nog met serieuze uitdagingen. Oké. Dankjewel. Even zien. Ik zag jullie allebei met een hand. Volgens mij was jij eerst. Merci Jasmin, maar ja, ik was aan het denken, en Wim heeft dat al gezegd met de vorige vraag, de uitdaging is concreet te zijn. En bijvoorbeeld, er zijn geen wonderoplossingen, zoals heeft de Luc gezegd, maar wat betekent de afschaffing van functie? Hoe moeten wij met de werkvloer, met de collega's, de afschaffing van functie behandelen? Ja, misschien met arbeidsduurvermindering, misschien met een sociale plan. Ja, ik pak maar deze voorbeeld, want ja, de afschaffing van functie kan zijn een gevolg van de klimaattransitie. Op de andere kant, de creatie van jobs, de creatie van nieuwe functie, is een opportuniteit voor ons als syndicalisten om iets te zeggen op de werkvloer met de collega's rond een nieuwe functieclassificatie bijvoorbeeld, nieuwe barema's. Dus wij geven perspectieven gezien de gevolgen van het klimaat. Misschien is dat een piste van behandeling van het thema
En zo kunnen wij ook mensen raken. En het is ook een opportuniteit voor ons om zo verder te gaan met onze sociale, syndicale oplossingen. Dankjewel. Er is een zeer merkwaardigheid op de werkvloer en ten opzichte van de bedrijven. Ik heb dat hier ook al gehoord. De bedrijven doen veel, maar wij weten dat niet. En ik denk, als je dat verhaal aan de mensen brengt, dan ons bedrijven daar wel mee bezig zijn om te overleven. En er zijn genoeg fora om dat te brengen. Ja. Ik denk dat de mensen die interesse en dat inzicht wel zullen krijgen. Ik denk dat dat ook een belangrijke is, zowel voor ons, maar zeker ook voor de werkgever. Ja. Want een werkgever die naar de toekomst kijkt, is altijd interessanter dan een werkgever die te plaatse blijft trappelen. Ja. En de bedrijven doen effectief veel na aanleiding van de Green Deal om te overleven en te concurreren met andere bedrijven. Ja, en dus ook dat het impact heeft als je iets doet. Ja, oké, dank jullie wel. Nou, ik kom zo bij u. Ik hoorde meneer achterin die zei van het is geen hoopvol verhaal. Wat ik jullie wil teruggeven is, ik ben een aantal jaar voorzitter geweest van FNV Jong. En ik vind het eigenlijk heel mooi om te zien dat hier een zaal met bijna allemaal, niet allemaal oud, maar veel oude witte mannen zitten die zich zorgen maken over de verduurzaming van hun bedrijf. Nee, maar dat is wel, het is een beetje grappig, maar het is ook wel echt serieus. Omdat je denk ik toch wel vaak ziet dat het een beetje wordt afgeschoven van, nou, dat lost de volgende generatie gaat dat wel oplossen. Maar ik denk dat het feit dat jullie hier zitten en het hier met elkaar over hebben, dat dat al een heel hoopvol verhaal is. Dus ik denk de vraag, hoe ga je mensen meekrijgen, is door mensen zoals jullie ergens neer te zetten en dat jullie dat verhaal ook gaan vertellen. Ja. Je moet even op het rode knopje drukken. Ja. Ja, jaarlijks hebben we wel ons milieuverslag dat we krijgen. En ik stel me de vraag, nu zelf aan mijn eigen ook, maar aan de rest van de zaal, wie maakt er daar een verslag van? Zoals je een verslag maakt van de ondernemingsraad. Ik niet. Ik geef dat toe. Misschien is dat een van de zaken. Die verslagen hangen uit. Mensen kunnen dat inzien en dan inderdaad kun je ze misschien wat meer meetrekken ook in dat verhaal rond milieu en klimaat natuurlijk. Dankjewel. Goed, ik denk dat we door kunnen gaan naar het volgende en het laatste onderwerp. En dat gaat over groepsdynamiek en volhouden. Group dynamics are essential for the success of any project. What are your good examples of keeping a group going? Dus het verhaal is misschien niet altijd hoopvol, maar hoe zorg je ervoor dat je wel een groep mensen aangehaakt houdt en dat ze niet te cynisch worden waardoor ze denken, nou, laat maar zitten. Yes, hello. I am representative of CFDT, it's a union from France. And we have worked in 4 pages with all our representatives for the automotive industry. Because we think there is no difference when we have to talk with a politician or we need to talk inside of a company. We need to have the same speech. We cannot have different arguments with politicians, and we experienced that depending on the situation, we didn't have the same arguments to talk about. So we decided collectively to, with the representative of several companies, to write our vision in what is the Green Deal and what we have to do to defend the employment in the industry. Because at the end, if you want to have listening from people, from workers, you need to defend the employment. If they think the green transition will bring to destroy the employment, we are losing our fighting. So we need to defend both. And for example, we said that we have 6 points. And one of the points we are saying that, for example, in France, just for the public sector, they have 450 cars, 450,000 cars. So we are saying if we are imposing that for this car, we have at least 50% of components that are made in Europe, we are using our taxes to defend our industry, and also we are making a green transition because we are
you know, we are financing a kind of green deal. So we are thinking that it's important to write our vision and to share it with our representative in the companies, and the representative in the company, they have to share that with them, with their employees, in order to create a local paper. So also inform people. Yeah, thank you. Anderen? Als laatste. Als laatste, ga je gang. Ik denk, nee, als laatste wil ik ga zeggen, iemand anders mag het ook. Dat is wat ik bedoelde. Een aantal zaken. Ik denk dat één, ondersteuning heel belangrijk is om een groep gaande te houden. Als je naar een bedrijf kijkt, hebt daar een groep vakbondsmensen, dan is ondersteuning heel belangrijk. Er moet voldoende opleiding komen, ondersteuning van de secretaris, ondersteuning naar informatie toe en dergelijke meer. Anders kan dat rap stilvallen. En op het bedrijf zelf denk ik dat het belangrijk is, maar dat gaan de meeste mensen wel weten uiteraard, dat het moet, als je zaken aanpakt als groep, moet je het ook als groep doen. En dan moet je iedereen kansen geven om dingen te doen en naar zich toe te trekken. En we hebben het gehoord van Christel, denk ik, die zei van, ja, sommige mensen zijn wel actief voor de vakbond, maar zijn niet echt de personen die zich met de klassieke thema's gaan bezighouden of meer op de achtergrond gaan werken, maar misschien wel heel geïnteresseerd zijn en heel veel expertise en inbreng hebben als het gaat over klimaat, duurzaamheid en alles wat daarmee te maken heeft. Dus echt teamwork en zorgen dat je ook verantwoordelijkheden kunt delen naar andere mensen binnen je groep. En ik denk dat dat een heel belangrijke is om ervoor te zorgen dat je mensen betrokken houdt en dat het proces ook in hang kunt houden. Ja, dankjewel. En om misschien daarop aan te vullen, denk ik dat het ook belangrijk is om gewoon de situatie met een beetje empathie te benadrukken. Hè? Want hoe zeggen ze dat? Mensen zijn niet bezig met het einde van de wereld als ze nog bezig zijn met het einde van de maand. Ik denk dat dat heel zeker ook belangrijk is om te luisteren naar wat leeft er nu eigenlijk echt bij de mensen zelf en op welke manier kunnen we daarop inspelen om duidelijk te maken dat het wel degelijk met elkaar te maken heeft, om dat verhaal te brengen. Anders denk ik... En wat heeft dat met elkaar te maken dan? Wat? Wat heeft dat voor jou met elkaar te maken? Ja, als we het verhaal is hier al een paar keer gebracht, inderdaad, dat het noodzakelijk is dat bedrijven in die groene processen gaan investeren, omdat als we nu al zien dat die niet aan het investeren zijn, dan zijn die er gewoon binnen 10 jaar niet meer. Ja. Dus het is heel zeker belangrijk dat we daarmee de vinger aan de pols houden. Ja. Maar op welke manier dat we dat verhaal brengen, ik denk dat dat een beetje de sleutel tot succes gaat zijn. Ja. Oké. Volgens mij, of is er nog iemand die een laatste nabrander wil? Anders gaan we afsluiten. Nee? Ja, toch wel. Ja, dan ga ik zelfs een heel klein beetje teruggrijpen op die hiervoor. Ik denk dat dit is meer een soort les die ik zelf gaande het project dat een beetje is ingedaald. Dit type werk is niet altijd de manier waarop wij als vakbonden werken. Dus wij zijn gewend om te organiseren rondom een probleem dat mensen heel erg herkennen dat hun dagelijks leven nu raakt. Dus bijvoorbeeld staken uiteindelijk voor hoger loon. Dat is heel concreet in het hier en nu individueel te maken. Ja. En dit is iets abstracter, meer lange termijn. Mensen hebben niet altijd de achtergrond om het goed in te kunnen schatten. En dat vraagt van ons als vakbonden ook een andere aanpak toe te laten. Naast die standaard organizing manier. En ik stel hem heel zwart-wit, hè. En vanuit Nederlands perspectief ook nog. Maar ik denk wel dat het noodzakelijk is, omdat we anders overvallen worden door de transitie. En dan hebben we het laten gebeuren. Dus ik denk dat die andere manier van werken, dus meer steady, iets bij de kop pakken, een echt plan, lange termijn uitvoeren en niet de escalatieladder per se moeten aflopen. Ik denk dat dat noodzakelijk is voor eigenlijk het vorige punt om daar vakbondswerk van te maken. Maar dat het ook het eerlijke verhaal is om een groep aangehaakt te houden. Omdat je dus ook een andere manier van momentum opbouwt en een andere manier van betrokkenheid bij de groep. Je bouwt niet toe naar een stakingsdatum, maar je bouwt toe naar meer lange termijn resultaten. En dat vraagt om een andere manier van werk. Is een van de dingen die ik wel uit dit project heb gehaald. Ja, oké. Dankjewel. Als allerlaatste dan. Ik hoop dat ik een mooi laatste woord ga kunnen brengen. Ik wil eigenlijk ook heel erg aansluiten bij Christel. Maar ik denk inderdaad dat
werk rond die transitie, dat inderdaad op een andere manier deels moet aangepakt worden. Want als we daar, de timing is wat aangehaald, we moeten de timing mee hebben. Ik denk dat we als vakbond ons heel erg van bewust van moeten zijn dat op het moment dat we de timing mee hebben, als we dan nog visie gaan moeten ontwikkelen over dat moet gebeuren, dan gaat het te laat zijn. Ja. De werkgevers gaan echt niet zitten wachten totdat de vakbond een visie heeft over hoe dat de transitie moet gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat er projecten zoals deze zijn. En ook dat bij die projecten de mensen die er wel al mee bezig zijn samenkomen. En dat samenkomen is een drijfveer voor die mensen om te blijven gaan. En ik denk dat we dat op een grotere schaal moeten doen. Ik vind het spijtig dat Andrea daar juist bijvoorbeeld het voorbeeld van de petroleumsector niet heeft gegeven. Daar zijn ze bezig, syndicaal, met een strategie te maken over de transitie, waar dat ze weten van, ja, dat voor hun sector betekent dat er een afbouwscenario is. Daar zijn ze proactief mee bezig. En ik denk dat we als vakbonden, we moeten de timing moeten die mee hebben. Dus we moeten niet altijd nu over het klimaatverhaal communiceren, maar we moeten nu er wel mee bezig zijn om een visie te hebben voor als de timing juist gaat zitten, want anders gaan we te laat zijn. Ja. Voilà. Nou, dan zijn we nu echt aan het eind van onze dag gekomen, aan het eind van deze conferentie. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het komen. Dank ook aan ESF Plus voor het mogelijk maken van dit project. Ik wil iedereen die achter de schermen ervoor heeft gezorgd dat vandaag mogelijk was. Jeroen, Tom, Christel, anderen. Heel erg bedankt. Mijn naam was en is natuurlijk nog steeds Jasmin. En heel graag tot de volgende keer.